Coming to this week's current affairs, what is the 57th tiger reserve? You know it, right? Ratpani Tiger Reserve or Wildlife Sanctuary. Where it is? So which state has the highest number of tiger reserves? Madhya Pradesh. So very important, tiger reserves are all time important. So this is common topic, but apart from that, any other things, you know? ISRO, that is also common topic. Fine. Peacock dance. Peacock already మనం చెప్పేసుకున్నాం కదా, చెప్పుకున్నాం కదా. ఫైన్, అడ్వాన్స్గానే ఉన్నాం అయితే. ఫైన్. దెన్ నెక్స్ట్ సంబాల్ కూడా అయిపోయింది కదా. సో మోస్ట్లీ అలాంటి రిలీజియస్ థింగ్స్ టచ్ చేయరు యూపీఎస్సీ, మోస్ట్లీ టచ్ చేయరు అనమాట. ఎందుకంటే విచ్ విల్ హార్మ్ ద ప్రెజెంట్ గవర్నమెంట్, రైట్? అంటే నిన్ను నువ్వు డెరోగేటరీ, నిన్ను నువ్వు బ్యాడ్ చేసుకుని ఎందుకు చూపించాలనుకుంటారు, రైట్? సో అదొక పాయింట్ ఆలోచి, బట్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు నో ఎగ్జాక్ట్ థింగ్స్, రైట్? This week's current affairs, I've covered multiple things. First one regarding Ashtamudi lake and wetlands are very important topic for both pre and mains. Pre la chala questions vacha, I'll tell you. So next one, India-Bhutan relations, very 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 important, all time important. India's neighboring countries are all time important, right? Next, Data Security Council of India. This is an unfamous topic, but it is a very important topic. The initiatives launched by it are very important from the point of pre, right? Next one is Caste Census. This is very important. It may come, it may not come, but chances are very heavy. You need to know whether the Caste Census are needed or not needed. You need to have two views. So I have left a blank in the last page to know your views, like whether it should be there or whether it should not be there. What could be your conclusion for it, right? And next one is amphibians, very 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 important. So this is again an unfamous topic, but it is a very important topic. So last week what we have discussed regarding what? Mammals. So this week we are going to discuss about the amphibians, right? So what are those mammals? Any idea? Egg laying mammals. There are only two in the world. Duckbill, platypus, and other one is what? What? Echidna. Echidna, right? Those are So what are monotremes? Egg-laying mammals, right? What are marsupials? Which have a pouch, right? Example? Kangaroo and koalas. Fine. So alane will come to know what are the things. So ila gradual ga konni science and technology, konni science, these are called general science. Science and technology means application. Something comes under application, new innovations happens in the market, right? So based on that, questions are prati year 2 questions adugutunnadu. Application based of science and technology. Fine. Coming to National Seed Congress. So what topic it belongs to then? Agriculture. See, I have a pattern. Generally, if you are observing something, I am picking the most relevant topics UPSC is picking. So all time important, anything related to the agriculture. Like yesterday or today, like yesterday or day before yesterday, there is a news regarding potato. So do some your background work for the potato. Go home and do some work in the potato. Potato is another important crop. So potato is potato native to India? So we have imported it. So it's not an endemic species, belongs to the India. That's important. Gurtupettukondi. Next one, issues in South Korea. So any idea regarding this? He said that I will install a martial law, but he didn't. But it was not a reality. So we'll connect the martial law and other the word which I have found in this South Korea related is Korea discount. We'll see about it. So ilanti terms adugutunnadu UPSC lo. So we'll be aware of this. Next, noise pollution, very important topic. So we have covered air pollution, right? We have covered plastic pollution, right? Now we are covering noise pollution. So ilaga environment base very very important anamata. So noise vi chala takku adigadu ippudu daaka. So there is a chance of asking. So it's an environment connected thing. And last one is Syria, it is map based.
right? First one, what is this? Panel 6, timely action to curb illegal discharge of waste into where? Ashtamudi lake. Ashta means 8. So it has an 8 braided channel which forms the lake, right? Where it is? Which river feeds this lake? That is important. Some lake need to fill this lake, right? What is that lake? Any idea? What is that river? Vemanad, not Vemanad. Kallada river, right? Which river? So lake and rivers are important. From the point of UPSC, lakes and rivers are important. So what they are asking, they are telling about what? Waste. So waste can be multiple wastes. In generally, మనం కూడా చూసుంటాం కదా, if you have seen the Moosi, all those things, ఏదైనా lakes మనం చూసినా సరే, waste dumping. What are the common waste we generally dump into the lakes? Plastic waste, industrial waste, next fertilizer. In general, if you take an urban area, what kind of waste you can dump over there? Household waste, that is called as bio waste. Bio waste. Next, fecal sludge. You know fecal sludge? Do you know what is fecal sludge? ఏంటది? అరే వై ఆర్ యూ? ఎక్స్క్రీటా. హ్యూమన్ ఏదైనా సరే వీఆర్ లీవింగ్ ఇంటూ దట్. నవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, అది నిజమే కదా అది. ఫైన్. దే హ్యావ్ జస్ట్ సీ హియర్ ద స్టేట్ లెవెల్ మానిటరింగ్ కమిటీ, కేరళ, అపాయింటెడ్ బై whom? National Green Tribunal. Just go home and make notes regarding this NGT. So NGT is an statutory body. Which body? Which act has given a provision to it? NGT Act 2010. Very important, right? So it guides multiple things, but it is not followed by the procedure of General Civil Code. Civil Procedure Code anedante IPC sections, ila sections meeda idi base ayi undadu, but it is based on one principle called principle of natural justice. Ante నువ్వు వేసిన పనిష్మెంట్ని బట్టి. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కనెక్ట్ విత్ అదర్ థింగ్ కాల్డ్ పొల్యూటర్ పే ప్రిన్సిపల్. పొల్యూటర్ పే ప్రిన్సిపల్ అంటే నువ్వు పొల్యూట్ చేసావు కాబట్టి యూ నీడ్ టు పే ఫర్ ఇట్, రైట్? సో దీస్ టూ థింగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గైడెడ్ బై ద సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్, బట్ ఇట్ ఈస్ గైడెడ్ బై వాట్? ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్, అండ్ ఇట్ ఆల్సో అలైన్ విత్ వాట్? పొల్యూటర్ పే ప్రిన్సిపల్స్. 2 acts doesn't cover under it. There are multiple environmental acts in India. 2 acts doesn't cover under it. One is called Wildlife Protection Act 1972, and next Forest Rights Act 2006. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఏవి లేవో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏవి ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి, బట్ ఏవి లేవో ఇంపార్టెంట్. దట్ విల్ చేంజ్ యువర్ థింగ్. So when we are reading this kind of things, first ఇది ఉంది కాబట్టి, so దీన్ని connect to this general topic. So next we need go for this Ashtamudi lake and its location and what are its general issues going on there. So lakes is a very important topic. Lakes ni hands up cheyaddu. Fine. Ashtamudi lake, it is what? Which side? Ramsar side. We'll discuss it. Fed by which river? This is important. Drains into which sea? సో క్వశ్చన్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అంటే, నో ఎప్పటి నుంచో ఉంది. సో దెర్ ఆర్ ఇలా మాట్లాడుకుంటే దెర్ ఆర్ ఈవెన్ దో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టైగర్ రిజర్వ్స్, రైట్? బట్ టైగర్ పోచింగ్ ఎందుకు అవుతుంది? సో దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. సో వదిలేసేయండి. బట్ కమింగ్ టు హియర్, డ్రైన్స్ ఇంటూ విచ్ సీ? అరేబియన్ సీ. ఇది ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఇట్ మే ఎండ్ అప్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటాడు. అంటే లేక్ అక్కడితోనే ఆగిపోయింది అంటాడు, బట్ ఇట్ డ్రైన్స్ ఇన్ టు వాట్? అరేబియన్ సీ. ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ లేక్ ఇన్ కేరళ. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లార్జెస్ట్? వెమనాడ్ లేక్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఇష్యూస్ జస్ట్ సీ హియర్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ థింగ్స్. పొల్యూషన్, సివేజ్, ప్లాస్టిక్ వేస్ట్. దిస్ ఈస్ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ అండ్ బయో వేస్ట్. మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ని ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్రో బీడ్స్ అంటాం. మైక్రో
beads. Generally when we are using our cosmetic products ఉన్నాయి మన ఇంట్లో వాడేవి, so something have scrub, right? స్క్రబ్ ఉంటుందా ఏదైనా సరే ఫేస్, ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ యువర్ ఫేషియల్ ఆర్ సంథింగ్, సమ్ స్క్రబ్ విల్ బి దేర్. సో కొన్ని ప్రొడక్ట్స్లో ఈ ప్లాస్టిక్ చిన్న చిన్న మైన్యూట్ పార్టికల్స్ని పెడుతున్నారు అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ కాల్ మైక్రో బీడ్స్. అండ్ అదర్ థింగ్ ఎక్కడంటే కొన్ని టూత్ పేస్ట్ ఆల్సో దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ బడీస్ ప్రమోటింగ్ కొన్ని టూత్ పేస్ట్ కొన్ని పట్టుకున్నప్పుడు టెక్స్చర్ ఇలా గరుగ్గా ఉంటుంది, చూసారా ఏదైనా టూత్ పేస్ట్ అంటే లోపల చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ఉంటాయి అనమాట. కోల్గేట్ మేబీ సాల్ట్ సంథింగ్ ఏదో ఉండాలనుకుంటా కదా. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వెన్ యూ హ్యావ్ రబ్ ద టూత్ పేస్ట్, ఇట్ హ్యాస్ సంథింగ్ టెక్స్చర్ అనిపిస్తుంది, ఏదో ఇసుక తగులుతున్నట్టు ఫీలింగ్లో వస్తుంది. సో దోస్ ఆర్ ఆల్సో జనరలీ ఇన్ సమ్ టూత్ పేస్ట్ దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ ప్లాస్టిక్స్, ఎందుకంటే క్లియర్ చేయడానికి, బట్ ఇట్ ఈస్ హార్మ్ఫుల్ టు యూ, రైట్? సో ఈ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ని మైక్రో బీడ్స్ అని కూడా అంటారు, రైట్? నెక్స్ట్, ఎంక్రోచ్మెంట్ బై ద ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్, దిస్ యూ నో. స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఇన్వేజివ్ ప్లీజ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాటర్ హయాసింత్. సో అంతకుముందు ఒక 2 ఇన్వేజివ్ స్పీసీస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్. వాట్ ఆర్ దోస్? ఎనీ ఐడియా? ప్రోసిపోరస్ జూలిఫ్లోరా అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ లాస్ట్ వీక్ కూడా చెప్పుకున్నాను, లాంటానా కెమారా. అని ఎందుకు ఇక ప్రతిసారి రివైజ్ చేస్తున్నాను కదా, ఇవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్. ఏంటి? ప్రోసిపోరస్ జూలిఫ్లోరా, లాంటానా కెమారా, అండ్ దిస్ వీక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు నో వాటర్ హయాసింత్. మీరు ఒకవేళ ఏ లేక్లో చూసినా సరే కొన్ని ప్లాంట్స్ గ్రో అవుతూ ఉంటాయి అనమాట, అది కామన్, రైట్? సో దీనివల్ల ఏమైంది అంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఆక్సిజన్ డెఫిషియన్సీ, బిఓడి అంటారు, బయోలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్, అది తగ్గిస్తాయి అనమాట. కొన్నిటి వల్ల ఏమైందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ పొల్యూషన్ ఎలిమెంట్స్ విల్ ఇంక్రీజెస్ న్యూట్రియంట్ కంటెంట్స్. ఏం చేస్తాయి? ఆ లెవెల్ కంటే ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్, ఆ వాటర్ లెవెల్ కంటే ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఇట్ లీడ్స్ టు వాట్? ఆల్గల్ బ్లూమ్స్. ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ అంటే ఎక్కువ న్యూట్రియంట్ కంటెంట్ అయితే, సో పైన ఒక లేయర్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట, బికాస్ ఆఫ్ ఓవర్ న్యూట్రియంట్స్. సో పైన ఒక లేక్ పైన ఒక లేయర్ ఫామ్ అయింది అంటే కిందకి సన్లైట్ వెళ్తుందా? సో సన్లైట్ వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి కింద ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ అని చనిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది, బికాస్ సమ్ ఆర్గానిజమ్స్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇస్ ఫోటోసింథసిస్, రైట్? ఫోటోసింథసిస్ తెలుసా మీకు? అదే పర్లేదు. నెక్స్ట్, very very important organisms which contaminated. First one, E. coli and streptococci. E. coli తెలుసా మీకు? వెరీ కామన్. డయేరియా తెలుసా మీకు? తెలుసా? ఎప్పుడైనా వచ్చిందా డయేరియా? ఎవరికి రాలేదా? ఫైన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో E. coli bacteria is one of the responsible for diarrhea, right? సో వెట్లాండ్ డెఫినిషన్ ఈస్ 100% ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో అవసరం, ఏమేమి లేవో అవసరం అనమాట, రైట్? సో వెట్లాండ్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ యాజ్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏరియాస్ ఆఫ్, ఐ విల్ షో యూ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఇట్ హ్యాస్ కేమ్. ఏరియాస్ ఆఫ్ మార్ష్, ఫెన్, పీట్ ల్యాండ్, రైట్? వాట్ ఆర్ 3 things ఇన్ వెట్లాండ్స్? మార్ష్, ఫెన్ అండ్ పీట్ ల్యాండ్. ఆర్ చెప్తా మొత్తం అయిపోయి చెప్తా. ఆర్ వాటర్, వెదర్, వాట్? న్యాచురల్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్, రెండు అయి ఉండొచ్చు, న్యాచురల్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్. నెక్స్ట్ వన్, పర్మనెంట్ ఆర్ టెంపరరీ, విత్ వాటర్ దట్ ఈస్ స్టాటిక్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్. అంటే అన్ని ఉన్నట్టే మోస్ట్లీ, బట్ రిమెంబర్ దీస్ పాయింట్స్: మార్ష్, ఫెన్ అండ్ పీట్ ల్యాండ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బ్రాకిష్ ఆర్ సాల్ట్. బ్రాకిష్ అంటే తెలుసుగా, ఏంటది? What are brackish? What are brackish waters? Any example of brackish water lake? Pulicat lake. Telugulo ఆలోచించొద్దు, పులికాట్ అంటే పులికాటే. So don't think like that. But where it is? Odisha. So one of the example for that. So next one, including areas of marine water with the depth of which at low tide. Em tide kaadu, high tide kaadu. Low tide does not exceed how much?
6 meters. ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్. లో 6 meters కంటే ఎక్కువ. లో టైడ్, హై టైడ్ అని తెలుసా మీకు? టైడ్స్ తెలుసా? ఏంటది? హౌ టైడ్స్ ఆర్ కాస్ట్? డ్యూ టు పుల్ ఆఫ్ మూన్ అండ్ sun. Fine. But this is important. But does not include river channels, paddy fields, human made water bodies, tanks specifically constructed for drinking purposes and structures specifically constructed for aquaculture, salt production, recreation and irrigation purpose. Very important. పైన కంటే కింద బాగా ఇంపార్టెంట్. విచ్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్. ఇన్ జనరల్ రామ్సార్ కన్వెన్షన్ లో ఒక వెట్లాండ్స్ అనే డెఫినేషన్ ఇచ్చింది. ఆ డెఫినేషన్ ఇక్కడ దాకే. ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ అప్ టు హియర్. వెన్ కమింగ్ టు ఇండియా వీ హ్యావ్ మేడ్ సమ్ వెట్లాండ్ రూల్స్. ఇన్ దట్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ దీస్ థింగ్స్. రైట్? కొన్ని కంట్రీస్ లో ఇవి ఉండుంటాయి, బట్ ఇండియా స్పెసిఫిక్ మటుకు దీస్ ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్. ఏమేమి నాట్ ఇంక్లూడెడ్? This is very important. River channels, paddy fields, human made water bodies and irrigation purpose కి ఏదైతే వాడు. నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఏంటది? సాల్ట్ ప్రొడక్షన్, ఆక్వాకల్చర్. ఆక్వాకల్చర్ అంటే తెలుసా మీకు? ఏంటది? రొయ్యల చెరువులు, చేపల చెరువులు, రొయ్యల చెరువులు, విచ్ వి జనరల్లీ యూజ్ ఫర్ ఇట్. రైట్? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మార్ష్ ల్యాండ్. దీని ఏమంటారు? మార్ష్ ల్యాండ్. మార్ష్ ల్యాండ్ అంటే ఏంటంటే ఇలాంటి గ్రాసెస్ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ నాట్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ నేచర్. గ్రాసెస్లో ఒక 2 types ఉంటాయి, విచ్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ అండ్ విచ్ ఆర్ వెరీ వీక్. అంటే ఈజీగా తుమ్మిపోయి అంటే కొంచెం గట్టిగా ఉండే కదా. సో విచ్ హ్యాస్ వెరీ స్మూత్ టెక్స్చర్. సో ఇక్కడ గ్రాస్ ఉంటుంది. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్? వాటర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? మార్ష్ ల్యాండ్. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పీట్ ల్యాండ్. రాక్స్ కాదు, చిన్న చిన్న మోస్ యు నో రైట్? మోస్ అంటే సంథింగ్ లైక్ వాట్ ఐ కెన్ సే పాచి లాంటిది. చిన్న చిన్న గడ్డలుగా ఉంటుంది చూసారా? ఐడియా ఉందా? సంథింగ్ లైక్ దిస్. రైట్? సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్? పీట్ ల్యాండ్స్. సో పీట్ ల్యాండ్స్ అన్నిట్లో కల్లా ఇట్ హ్యాస్ మోర్ కార్బన్ sequestration and it is called carbon sink, and it has more carbon in it. If we damage it, then అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు if you are removing this peat land for construction, what may happen to the environment? Carbon emissions start అవుతాయి కదా. సో peat lands are the great things. So peat lands ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ wetlands కూడా ఉండాలి. That is the reason why if you heard about this recent Bengaluru heavy floods has came, right? ఐడియా ఉందా? లాస్ట్ 4-5 months ముందు జరిగింది ఇది. బెంగళూరు ఇస్ ఫ్లడెడ్. మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అర్లియర్ దెర్ ఈస్ టు హ్యావ్ సమ్ 150 or 160 400 or 500 చిన్న లేక్స్ వెట్లాండ్స్ ఉండేవి. నౌ ఇట్ హ్యాస్ డిగ్రేడ్ టు 40 or 30. సో అబ్జార్ప్షన్ ఉండాలి కదా. నౌ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఫర్ దట్ వన్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ లీనియర్ పేవ్మెంట్స్. లీనియర్ పేవ్మెంట్స్ అంటే తెలుసుగా? రోడ్లు లీనియర్ పేవ్మెంట్స్ అంటారు. ఓకేనా? దాని పేర్లు అంతే జనరల్. ఇన్ టెక్నికల్ టర్మ్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ లీనియర్ పేవ్మెంట్స్. రైట్? టిఏడి అనా? పేవ్మెంట్ కాదు, పేవ్మెంట్. అదే సినిమా డైలాగ్ ఉంటుంది కదా, పేమెంట్ నుంచి వచ్చే పేవ్మెంట్. బట్ ఫైన్, యూ అండర్స్టాండ్ రైట్? ఫెన్ కూడా ఇలానే ఉంటుంది, బట్ ఇన్క్లూడ్స్ బోత్ ద థింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఫెన్ కి పర్టికులర్గా ఏముండదు అనమాట. బట్ రిమెంబర్ ఫెన్ ఈజ్ అన్ పీట్ ల్యాండ్, వెట్ ల్యాండ్. రైట్? సో వెట్ ల్యాండ్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. లేవు ఏంటో ఇంపార్టెంట్. లో టైడ్ 6 meters. రైట్? ఆర్టిఫిషియల్ ఉండొచ్చా? న్యాచురల్ ఉండొచ్చా? సేమ్ దీనికి ఏదైతే ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో సేమ్ ప్లస్ పాయింట్స్. ఏవైనా సరే వెట్ ల్యాండ్స్ అండ్ ఓవరాల్గా ఇదే ప్లస్ పాయింట్స్. బట్ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ కార్బన్ సింగ్ దాన్ దిస్. ఎందుకంటే ఇది చాలా కాలం నుంచి ఇలానే ఉంటుంది అనమాట. దీస్ ఆర్ ఈ పీట్ ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉంటే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అన్డిస్టర్బ్డ్ ఏరియాస్. దీస్ క్యాన్ బి డిస్టర్బ్డ్, బట్ దీస్ ఆర్ మోస్ట్ అన్డిస్టర్బ్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద అమెజాన్ ఫారెస్ట్లో మధ్య మధ్యలో అక్కడక్కడ కూడా ఉండొచ్చు. రైట్? అక్కడికి వెళ్ళి చేసే వాళ్ళు ఎవరున్నారు? వాటిని
సో కొన్ని సంవత్సరాలు కొన్ని యుగాల నుంచి అవి అలానే ఉన్నాయి. సో అవి కార్బన్ సింక్స్గా అలానే కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. సో గవర్నమెంట్స్ ఆల్సో సజెస్టెడ్ రీసెంట్గా ఎందుకు వెట్లాండ్స్ డెవలప్ చేయాలి, దట్ యు నో రైట్, దిస్ వన్ మూసీ రీడెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ హైదరాబాద్. హైడ్రా తెలుసా? హైడ్రా దేనికి? ఎన్క్రోచ్మెంట్ దేనికి? లేక్స్ కానీ ఇలాంటి వాటిని స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా కంట్రోల్ చేయడానికి. సో మూసీ రీడెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ కూడా చేస్తున్నారు బికాస్ వెట్లాండ్స్ ఆర్ నీడెడ్. మన హైదరాబాద్ కూడా సమ్ టైమ్స్ దే విల్ గెట్ ఫ్లడెడ్, రైట్? ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ flowing of water in some bodies, right? Water bodies. So that is the reason they are developing that. Fine. Next, these facts are 100% important. Largest wetland in India. See, words are important. Largest wetland in India. Sundarbans, you know it, right? Where it is? West Bengal. Next one is state with more wetlands. Ikkada enti? మోర్ వెట్లాండ్ స్టేట్ ఏంటి? లార్జెస్ట్ వెట్లాండ్ ఎక్కడుంది? సుందర్బన్. మోర్ వెట్లాండ్స్ తమిళనాడు. నెక్స్ట్ వన్ లార్జెస్ట్ ఏరియా వైజ్ వెస్ట్ బెంగాల్. ఏరియా వైజ్ లో ఎక్కువ ఉన్న స్టేట్ తమిళనాడు. సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ద పంటనాల్ ఈజ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ట్రాపికల్ వెట్లాండ్. ఎక్కడుంది ఇది? సౌత్ అమెరికాలో ఉంది. ఆ పేరు ఇంపార్టెంట్ చాలంతే. పంటనాల్ ఎక్కడుంది? అమెరికానా ఆఫ్రికానా? సౌత్ అమెరికా. ఏ కంట్రీస్? బ్రాజిల్, బొలివియా అండ్ పరాగ్వే, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ లార్జెస్ట్ పీట్ ల్యాండ్ ఎక్కడుంది? వేర్ ఈస్ కాంగో? ఆఫ్రికా, రైట్? రియో నీగ్రో ఎక్కడుంది? ఇది బ్రాజిల్. ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ రామ్సార్ సైట్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఈ ఒక్కొక్క ఫ్యాక్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? స్పెసిఫికల్ రీసెంట్ ఇండియాస్ వెట్లాండ్స్. సో ఒకవేళ అడిగారంటే వెట్లాండ్స్ రీసెంట్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. హౌ మెనీ వెట్లాండ్స్ ఆర్ ఇన్ ఇండియా అట్ ప్రెసెంట్? 85 వెట్లాండ్స్ ఆర్ దేర్. రీసెంట్ ఎడిషన్స్ ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ 80 నుంచి 85 దాకా ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ప్రీ. సో వాట్ ఆర్ ద 2-3 థింగ్స్ రీసెంట్లీ యాడెడ్? తమిళనాడులో అండ్ నెక్స్ట్ మధ్యప్రదేశ్లో. తమిళనాడులో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఏంటిది? నంజరాయన్. నెక్స్ట్ వన్ కాజు వ్యాలీ. నంజరాయన్, కాజు వ్యాలీ. వేర్ ఇట్ ఈస్? తమిళనాడు. నెక్స్ట్ వన్ మధ్యప్రదేశ్లో ఏముంది? తవా. తవా అంటే తెలుసా మీకు? తవా అంటే తెలీదా? తవా ఇడ్లీ తెలుసా మీకు? డూ యు నో తవా ఇడ్లీ, తవా బోండా? తవా అంటే ఏం లేదు, ప్యాన్. ప్యాన్స్. మీకు మామూలుగా వాట్ దోశ వేసి దాన్ని ఏమంటారు మీరు? హిందీలో ఏమంటారు? అది అంటారు. ఫైన్. బట్ ఇంపార్టెంట్ 2 స్టేట్స్, తమిళనాడు అండ్ మధ్యప్రదేశ్. రిమెంబర్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ మధ్యప్రదేశ్ 100% ఒకవేళ అడిగితే మహారాష్ట్రని పెట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈజీ ప్రోన్ మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి, రైట్? దిస్ వన్ అయోధ్యలే ఈ మాట్లాడుకోండి. నంజరాయన్ అండ్ కాజు వ్యాలీ. సో కాజు నాన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే కాజులో నాన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. నాన్ దేంతో తింటారు? కాజు కర్రీతో తింటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫైన్. యు నో నాన్, రైట్? వాళ్ళు తింటారు అక్కడ. మధ్యలో బర్డ్స్ కూడా వేసుకుంటారు. బర్డ్ అంటే ఏంటి? పక్షి అంటే ఏంటి? కోడి పక్షి కాదా? కోడి పక్షి కాదా? బర్డే కదా అది. మరి ఇంకేంటి? ఫైన్. విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ బర్డ్ విచ్ హ్యాస్ ఫ్లయింగ్? పీకాక్. లాస్ట్ టైం చెప్పాను. విచ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ బర్డ్ విచ్ కెనాట్ ఫ్లై? ఆస్ట్రిచ్. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఫైన్. ఇదే పీట్ ల్యాండ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సి ఏరియా వైజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవి ఏంటంటే కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి అక్కడే ఉన్నాయి అనమాట. కార్బన్ అక్యుములేషన్, మోర్ న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇఫ్ వీ డ్యామేజ్ దట్ ఇట్ విల్ డిస్టర్బ్ హోల్ ఎకో సిస్టమ్ ఓవర్ దేర్. సో చాలా డిరైవ్ అయి ఉంటాయి దానిలో నుంచి, కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి అక్కడే ఉండి ఉంటుంది అది, రైట్? సో ఇండియన్ ఇనిషియేటివ్స్ రిగార్డింగ్ వాట్? వెట్లాండ్స్ ఆఫ్
India portal, that you know. National Wetland Decadal Change Atlas. సో దీని సెంటర్ ఎక్కడ ఉందో ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడ ఇది? అహ్మదాబాద్ ఎక్కడ ఉంది? గుజరాత్. ఫైన్. సెంటర్ ఫర్ వెట్లాండ్ కన్జర్వేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, ద నమామి గంగా ప్రోగ్రామ్. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. వై? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెట్లాండ్స్. గంగా ఇట్స్ వెరీ బిగ్ రివర్, రైట్? దాని నుంచి న్యూమరస్ లేక్స్ ఫామ్ అయి ఉంటాయి కదా. సో ఆబ్వియస్గా నువ్వు గంగాని రీడెవలప్మెంట్ ఆర్ గంగాని బెటర్ చేస్తున్నావు అంటే దెన్ యూఆర్ డూయింగ్ వాట్? సో అగైన్ వెట్లాండ్స్ కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నట్టే కదా. ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? గాట్ ఇట్? దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వెన్ వీఆర్ రైటింగ్ ఎనీ వెట్లాండ్స్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే దీన్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయండి. దిస్ ఇస్ అన్, ఇవన్నీ అందరు పెట్టే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, బట్ ఇది ఎవరు పెట్టరు, దట్ ఐ కెన్ గ్యారంటీ. నమామి గంగా ప్రోగ్రామ్. సో మీ థాట్ డిఫరెంట్ అని దే విల్ కమ్ టు నో. దిస్ ఈస్ అ వెరీ రీసెంట్ స్కీమ్. అమృత్ ధరోహర్. అమృత్. సో ఈ మధ్య గవర్నమెంట్ ట్రెండ్ కూడా అమృత్ పైన నడుస్తుంది, రైట్? సో అమృత్ ధరోహర్ దేనికి సంబంధించింది? వెట్లాండ్స్ కి సంబంధించి, వెట్లాండ్స్ రిజువినేషన్, వెట్లాండ్స్ బెటర్ చేయడానికి చేసింది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్, నేషనల్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్షన్ ప్లాన్. దట్ ఈస్ ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్. రామ్సర్ కన్వెన్షన్. వేర్ ఇస్ రామ్సర్? రామ్సర్ is in Iran, right? This has started in 1971 but came into force in 1975. So how many years it has completed now? 1975 to 2025, next year ki. లెక్కలు వచ్చా మీకు? అంతేనా? ఫైన్. సో ఇట్ ఇస్ అన్, there is a huge chance, right? Start అయింది 1971లో but came into force 1975. It is very important. It has an what? International Ramsar sites. International Ramsar sites ఉన్నాయి. సో నియర్లీ 2450 ఎంతో ఉన్నాయి వరల్డ్ మొత్తం మీద. ఎన్ని ఉన్నాయి? నియర్లీ 2450 ఉన్నాయి. ఇండియాలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 85. సో ఈ రామ్సార్ కన్వెన్షన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? వై? రామ్సార్ కన్వెన్షన్ కి మోస్ట్లీ కాన్సన్ట్రేట్ చేసే ఐటమ్ ఏంటి? దేని మీద? దేని మీద? వెట్లాండ్స్ పైన. ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ వాట్? వెట్. There is a report called Global Wetland Outlook. ఇది ఒక రిపోర్ట్ ఉంది, గ్లోబల్ వెట్లాండ్ అవుట్లుక్. ఎవరు లాంచ్ చేశారు దీన్ని? రామ్సార్ కన్, రైట్? వెట్లాండ్ అవుట్లుక్. సో ఇట్ హ్యాస్ ఎ రికార్డ్ కాల్డ్ మాంట్రిక్స్ రికార్డ్ అంటారు దీన్ని. రామ్సార్ సైట్స్ అనేది కొన్ని సైట్స్ ఉంటాయి, దానిలో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దాని రికార్డ్ ఏమంటారు? మాంట్రిక్స్ రికార్డ్ అంటారు. అలా ఇండియాలో ఏమైనా సైట్స్ ఉన్నాయా? మాంట్రిక్స్ రికార్డ్, ఇండియన్ సైట్స్. హౌ మెనీ సైట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ మాంట్రిక్స్ రికార్డ్? ఓన్లీ 2, రైట్? Loktak Lake, where it is? Manipur. Loktak Lake in where? Right, it is also called Cable Lamzawo Lake antaru danni. Loktak Lake. Deenlo there is an important thing called Fumdis. ఏమంటారు? ఫుమ్డీస్ అంటారు. ఈ ఫుమ్డీస్ కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ దిస్ పీట్స్. పీట్స్ తెలుసు కదా, పీట్ ల్యాండే. పీట్ ల్యాండ్లో పీట్స్ అని చిన్న చిన్న ముద్దలు ముద్దలు కనిపిస్తాయి. ఫుమ్డీస్, యూ కెన్ టైప్ ఇట్ ఇన్ ద గూగుల్, యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ వన్, ఫుమ్డీస్. దర్ ఈస్ అన్ వన్ యానిమల్ ఫేమస్ హియర్. వాట్ ఈస్ దట్? కరెక్టే. డాన్సింగ్ డియర్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్?
నాట్యపు జింకే, బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ సమ్ నేమ్. చెప్పరా? తెలియదు కదా. గూగుల్ చేసుకో అని నేను చెప్తే ఎట్లా? ఫైన్. అండ్ నెక్స్ట్, సరే దాని ముందు అదే దానికి వస్తున్నా. సో ఇది ఎనీబడి చదవండి ఇది. దిస్ ఆల్రెడీ ఐ హావ్ టోల్డ్ ఫర్. Where it is? It is in Rajasthan. But దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు రాజస్థాన్లో? దట్ ఈస్ కాల్డ్ కేవలదేవ్. కేవలదేవ్, కేవలదేవ్. దేవ్ వాళ్ళ డియో అని పలకరు, దేవ్ అంటారు. అది వాళ్ళు పెట్టుకున్నాం, మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి. ఇది ఇంగ్లీష్ పెట్టిన నేమ్ అనమాట. సో దే డోంట్ నో హౌ టు ప్రొనౌన్స్ ఇట్, రైట్? సో దే హ్యావ్ ఫ్రేమ్డ్, బట్ అంత అవసరం లేదు, బట్ వర్డింగ్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? కేవలదేవ్. చూసారా? ఫైన్. సాంగై, వెరీ ఇంపార్టెంట్. బార్కింగ్ డీర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డాన్సింగ్ డీర్. ఈ ఫుమ్డీస్ అనేది పీవైక్యూలో అడిగారు, రైట్? ఫుమ్డీస్ అనేది పీవైక్యూలో అడిగాడు. సో ఫుమ్డీస్ బిలాంగ్స్ టు వాట్? వెట్లాండ్సేగా. ఇది కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. సో ఐ డెంట్, ఇప్పుడు నాకు రీకాల్ అయింది. ఫైన్. రామ్ సార్ ఐడియా ఉందా? సో మాంట్రెక్స్యూలో రెండే ఉన్నాయి ఇండియాలో. వాట్ ఆర్ దోస్? లోక్తాక్ అండ్ కేవలదేవ్. అర్లియర్ చిలికా ఉండేది, తీసేశారు. చిలికా ఎక్కడ ఉంది? ఒడిషా. ఫైన్. అది సెట్ అయిపోయింది, అంటే కొంచెం బెటర్ అయింది. అది కన్జర్వేషన్లో కొంచెం బెటర్ చేశారనమాట. మోస్ట్ జిందగీ నామిలేగా. సో ఫైన్, దీస్ ఆర్ ద PYQs. Just have a look over here. Which one of the following is the best examples of repeated fall in level giving rise to present day extensive marshland? ఎప్పుడుంది? 2023. మార్ష్లాండ్ అంటే దేనికి సంబంధించిన? వెట్లాండేగా. Question 1. So that is answer is called Ran of Kutch. Ran of Kutch is in what? Marshland. Ran of Kutch అనేది మార్ష్లాండ్. నెక్స్ట్, సో ఇవి కూడా చూడండి. మ్యాంగ్రూవ్ తెలుసా మీకు? సాల్ట్ ప్యాన్స్ అంటే తెలుసా నీకు? సాల్ట్ ప్యాన్స్ అంటే ఏం లేదు, సాల్ట్ని మేడ్ చేసే ఏరియాస్ ఉంటాయి కదా, సాల్ట్ ప్యాన్స్ అంటారు అనమాట. సో సాల్ట్ ప్యాన్స్ వెట్లాండ్లోకి వస్తాయా? ఆలోచించు. సాల్ట్ ప్యాన్స్ వెట్లాండ్లోకి వస్తాయా? రావు కదా. ఇందాక ఏం చదివాం డెఫినేషన్లో? రైట్. అందుకే ఈ డెఫినేషన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అది మనం అజ్యూమ్ చేయాలి, మనం కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయరు అట్లా. ఫైన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్. వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రీజియన్స్ has the world's largest tropical peatland which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can exert a determined effect of the global climate. Which one of the following denotes the region? ఎప్పుడుది ఇది? 2024. So regarding world's largest tropical peatland ఎక్కడ ఉంది? ఫుల్ ఫాస్ట్ మీద ఉన్నారు. కాంగో బేసిన్. సో వేర్ ఈస్ దిస్ కిక్కో రియో డి ప్లాటా? బ్రాజిల్. ఉంటాయి అని చెప్పాను, అంటే ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెప్తున్నా అంతేగాని, అంటే వెన్ యూ హ్యావ్ సీన్ అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఇస్ అ బిగ్ వన్, రైట్? సో దీనిలో ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఇట్స్ నాట్ అక్కడే ఉంటాయని. బట్ నేనైతే ఫ్యాక్ట్స్ ఏవైతే చెప్పాను అవి 100% ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్. సో దిస్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో ఆన్సర్ ఈస్ వాట్? Congo basin. And next, if rainforests and tropical rainforests are the
లంగ్స్ ఆఫ్ ఎర్త్. వాట్ ఆర్ ద లంగ్స్ ఆఫ్ ఎర్త్? సో దీని నుంచి మీరు క్వశ్చన్స్ కూడా బాగా చదవండి. లంగ్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఏంటి? రెయిన్ ఫారెస్ట్ అండ్ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్. దెన్ ష్యూర్లీ వెట్లాండ్స్. దాని అర్థం ఏంటి? ఫంక్షన్ యాజ్ కిడ్నీస్. లంగ్స్ ఏంటి? సో కిడ్నీస్ చేసే పని ఏంటి జనరల్గా? ప్యూరిఫికేషన్, ఫిల్టరేషన్ అండ్ ప్యూరిఫికేషన్, రైట్? విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద wetlands best reflect the above statement? ఇది కూడా 2022, right? So the answer is wetlands play a vital role in maintaining sedimentation, balance and soil stabilization. ఇవన్నీ కొంచెం మిమ్మల్ని ఆకట్టుకునేలాగే ఉంటాయి. బట్ ఫస్ట్, see the first one, water cycle in wetlands involves surface runoff, subsoil percolates and evaporation. ఇది చేయొచ్చు, బట్ వాడు ఇచ్చిన దానికి ఆలోచించండి. Wetland can also play this role, but he has specifically mentioned the word kidney. Kidney చేసే పని ఏంటి? ప్యూరిఫైయింగ్ అండ్ రీసైక్లింగ్ సంథింగ్, రైట్? ప్యూరిఫికేషన్ చేసే పని కదా. నెక్స్ట్ కమింగ్ సెకండ్ బి చూడండి. ఆల్గే ఫ్రమ్ ద న్యూట్రియంట్ బేస్ అపాన్ విచ్ ఫిష్, క్రుటేసియన్, మాలస్కస్, ఇదంతా ఏమైనా కనెక్ట్ అవుతుందా? లాస్ట్ వన్ చూడండి. aquatic plants absorbs heavy metals and excess nutrients. aquatic plants అన్నాడు, రైట్? మోస్ట్లీ ఇక్కడ చూడండి, వెట్లాండ్స్ ప్లే వైటల్ రోల్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ సెడిమెంటేషన్, బ్యాలెన్స్ అండ్ సాయిల్ స్టెబిలైజేషన్. సో ఏది ఎక్కువ బ్రాడ్గా ఉంది అది మరి మనం కేటగరైజ్ చేసుకోవాలి. అంత కరెక్టే, బట్ సీ ఫ్రమ్ ద బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్, ఏది కొంచెం బ్రాడ్గా ఉంది. వెన్ యూ హ్యావ్ సీన్ దీస్ స్టేట్మెంట్స్, విచ్ వన్ లుక్స్ వెరీ బ్రాడ్? సో ఎప్పుడైనా సరే ఎన్విరాన్మెంట్, ఎస్ఎన్టీ, యూపీఎస్సీ పేపరే ఇంత కొంచెం బ్రాడ్ నాలెడ్జ్ అవసరం అనమాట. అదే ఐక్యూ బిల్డ్ అవ్వాలి మనకి, right? So this is one of the PYQ. Next one, consider the following pairs. So 20, 22. So regarding what? Wetlands కదా. సో హొకేరా వెట్లాండ్ ఎక్కడ ఉంది తెలియదుగా మనకి, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, రైట్? రేణుకా వెట్లాండ్, ఈ రేణుకాని గుర్తుపెట్టుకుని మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. ఎక్కడుంది? హిమాచల్ ప్రదేశ్. సో ఇట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ వెట్లాండ్. రేణుక చిన్నది, చిన్న రేణుక, చిన్న రేణుక. రుద్రసాగర్ ఇస్ త్రిపుర. సస్తం కొట్ట ఎక్కడుంది? తమిళనాడేనా? ఫస్ట్ వన్ ఏంటి చెప్పండి? సస్తం కొట్ట ఐ థింక్ ఇట్ ఇన్ కేరళ అనుకుంటా. జస్ట్ గూగుల్లో చేయండి. think it is Kerala. Fine. So next one, other question, 2019, under the Ramsar Convention, it is mandatory on the part of the government of India to protect and conserve all the wetlands in the territory of India. Is it right? So ikkada meeru ade cheptunna, manaki enni unnayo gurtunte all kaadani gurtuntadi ante. ఇప్పుడు 85 ఉన్నాయి అన్నారు, అంతే కదా? అంతే కదా, అంటే ఆల్ కాదన్నట్టేగా. అదే లాజిక్. ఒక నెంబర్ మనకు గుర్తుందంటే ఆల్ కాదన్నట్టేగా. సో ఫస్ట్ వన్ రైట్ రాంగా? సో రిమూవ్ 1, 2. సో ఈ రెండిట్లో ఉంది 300% కరెక్ట్, అంతేగా? సో ఇప్పుడు 2 దగ్గర ఉంది గేమ్ అంతా, అంతేగా? అంతేగా? ఫైన్. ద వెట్లాండ్స్ కన్జర్వేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ 2010 వర్ ఫ్రేమ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బేస్డ్ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ రామ్సర్ కన్వెన్షన్. ఇదేమో రికమెండేషన్ చేసిందా? చెప్పండి, ట్రై చేయండి, పర్లేదు. సో ఒక రూల్స్ ఉన్నాయి, వెట్లాండ్ రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ అనేవి ఇండియా రామ్సర్ కన్వెన్షన్ చెప్తే చేసిందా? అంటే చెప్పకపోయినా చేసే అవకాశం ఉందా? ఇప్పుడు అది ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ మ్యాండేటరీ అని చెప్తున్నాం కదా. ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ అని మనమే చెప్తున్నాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో నెగేట్ అయిందా ఇక్కడ? నాట్ మ్యాండేటరీ కదా, నువ్వు పాటించవచ్చు, పాటించకపోవచ్చు. డస్ ఐ మెన్షన్డ్ ఎనీ టర్మ్ దట్ ఇట్ ఈస్ రామ్సర్ కన్వెన్షన్ గైడ్ లైన్స్ ఆర్ బైండింగ్ ఇన్ నేచర్ అని ఎక్కడైనా చెప్పానా? చెప్పానా లేదా ఎక్కడైనా? చెప్పలేదుగా. సో ఇట్ ఈస్ అ వాలంటరీ కాల్. సో అగైన్ నువ్వు అడిగిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇందాక ఏం అడిగావు? అలా లేకున్నప్పుడు దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు కదా, రామ్సార్లో ఉంది కదా. ఇట్ ఈస్ నాట్ బైండింగ్, రైట్?
సో ఆ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్, అందుకే ఆ బైండింగ్ వర్డ్ అక్కడ కట్ చేసి కనెక్ట్ చేశా. రైట్, దోస్ ఆర్ నాట్ బైండింగ్ ఇన్ నేచర్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంట్రీ. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ వాట్? సీనా బీనా? ఫైన్. నెక్స్ట్ 2018. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇంతకుముందు చదువుంటే ఆర్టిఫిషియల్ లేక్ ఏంటి ఇండియాలో? కొడైకెనాల్. కొడైకెనాల్ తెలుసా? సో ఇది చూడండి, వాట్ ఈస్ దిస్ నెంబర్? 2022, 2018. పీవైక్యూ నుంచే మీకు ఆన్సర్ ఉందా లేదా? అదే మ్యాజిక్. పీవైక్యూస్ని బాగా మిక్సీ వేసి గ్రైండ్ చేసి మీ ఇష్టం ఇంకా. సో ఫుమ్డీస్ కూడా ఇంకొకటి అనమాట. రైట్, ఇది తెలుసుంటే మీకు అది పెట్టేవాళ్ళు కదా, అట్లీస్ట్ యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇది కూడా ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అన్నానంటే, వన్ ఆఫ్ ద ఇదే కదా స్మాలెస్ట్ ఇండియాలో. జనరల్ ఫ్యాక్ట్ ఇది. వాట్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ఇన్ ఇండియా? లార్జెస్ట్ Sundarban. In terms of area, which state has more? West Bengal. Which state has ఎక్కువ wetlands? Tamil Nadu. Fine. Which one of the following environments qualifies as wetland? First one, a rice paddy field. No. An irrigation canal. A drinking water reservoir. A natural marsh with temporary brackish water. A natural marsh what with permanent brackish water? Yes. So ఇక్కడ ఏం చదివారు? సి అందుకే డెఫినిషనే మీకు ప్రియారిటైజ్ చేసా. స్టార్టింగ్లో డెఫినిషన్తోనే చాలా గేమ్ ఆడచ్చు. వేర్ ఇస్ దట్ గేమ్? సి వెదర్ న్యాచురల్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్, పర్మనెంట్ ఆర్ టెంపరరీ, రైట్? రేణుక వెళ్ళిపోయిందా? ఉన్నా ఇంకా? ఫైన్. A natural marsh with permanent brackish water, right? An artificial marsh with temporary brackish water, right? An artificial marsh with permanent brackish water used for making salt. అర్థమైందా? ఇలాంటిదే అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటారు అన్నమాట వీటిని. ఆ రెండు లాజిక్లు తెలిస్తే మనం ఎలా అప్లై చేస్తాం అనేది యూపీఎస్సీ గేమ్ అంతా 80% పేపర్ ఇంతే ఉంటుంది. 20% స్టాటిక్ క్వశ్చన్లు ఉంటాయి, అవి మనం గేమ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే కొంతమంది దే యూస్ టు కీప్ 90 క్వశ్చన్స్ 85 క్వశ్చన్స్ ఎందుకు పెడతారంటే దే యూస్ దేర్ లాజిక్. సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ స్కోర్డ్ సంథింగ్ 150s 140s కూడా వచ్చాయి. సో నాకే తీసుకుంటే అర్లియర్ 135 136 అట్లా వచ్చింది సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం రాసినప్పుడు. సో ఎందుకు వచ్చాయి అంటే నేను బాగా క్వశ్చన్స్ చేశాను, క్వశ్చన్స్ చేసి క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ అలవాటు అయింది. సో ఎగ్జామినర్ ఎలా అడుగుతాడు, ఎక్కడ ట్రాప్ చేస్తాడు అన్న డైమెన్షన్ డెవలప్ అయింది. మెయిన్ థింగ్ అదే అనమాట. సో ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్, బట్ పీవైక్యూస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మై పాయింట్ హియర్ ఇస్ వాట్? అండర్స్టాండింగ్ పీవైక్యూస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ బై హార్టింగ్, అండర్స్టాండింగ్. ఫైన్. నేనా అసలు రాయలేదు. ఫైన్. భూటాన్ అండ్ ఇండియా డిస్కసెస్ ఫర్ గెలుపు మీ ఇష్టం ఏదైనా పెట్టుకోండి, బట్ గెలుపు ఎవరికి సంబంధం? భూటాన్కి సంబంధం. బట్ పదం ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ, ద వర్డ్ షుడ్ బి రిమెంబర్డ్. గెలుపు ప్రాజెక్ట్ మైండ్ సిటీ, గెలుపు మైండ్ సిటీ అని డెవలప్ చేస్తున్నారు అనమాట. అంటే ఇట్ ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ యువర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ యువర్ ఇండివిజువల్స్ కానీ మల్టిపుల్ థింగ్స్ కానీ మనల్ని మార్చడానికి దే ఆర్ డెవలపింగ్ సమ్ ఎకనామిక్ ప్రాజెక్ట్ అంతా కలిపి చేస్తున్నారు. బట్ దట్ ఈస్ అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. We import, India import what? Hydroelectricity from Bhutan, right? Very important. So coming to this Indo-Bhutan relations, what is his name? Namgyal Wangchuk. Fine. So very important, map based. 100%. Hydro power projects.
హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే డ్యామ్స్ నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ, నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ నుంచి ఏమొస్తుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది కదా, రైట్. సో రివర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? Sir, I will write. This is Sunkosh. This is very important river. And next one, Drangme Chu. ఈ రెండు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇండియా, రైట్. సో ఇవన్నీ ఓకే, బట్ రిమెంబర్ టూ రివర్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇండియా. వన్ ఈస్ డ్రాంగ్చూ అండ్ సుంకోష్ ఆర్ సంకోష్ అంటారు. బట్ దిస్ మ్యాప్ ఈస్ 200% important, right. What are the states which borders Bhutan? క్వశ్చన్ ఎలా ఫ్రేమ్ అవుతుంది? ఏ స్టేట్స్ భూటాన్ ని బార్డర్ అవుతూ ఉంటాయి? సి అగైన్ ఏం అప్రోచ్ ఫాలో అవ్వాలి? క్లాక్ వైజ్ అప్రోచ్, రైట్. ఫస్ట్ స్టేట్ ఏంటి? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ భూటాన్, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ క్లాక్ వైజే తీసుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్, ఇక్కడ నుంచి తిప్పుతున్నావు కదా, ఇట్ ఈస్ కంఫర్టబుల్. సి నా పాయింట్ ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం మనం కొన్ని చేయంగా, బట్ ఒకటే ఫాలో అవ్వండి, స్టాండర్డ్ అప్రోచ్. ఫస్ట్ వన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నెక్స్ట్ వన్ ఆసాం, వెస్ట్ బెంగాల్. హౌ మెనీ స్టేట్స్ ఆర్ బార్డరింగ్? ఓన్లీ మేఘాలయ ఉందా, బీహార్ ఉందా? ఈ రెండు లేవు, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే మోస్ట్లీ ఈ రీజియన్ నుండి రెండే కదా, అంటే ఒకవేళ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఏ రెండు స్టేట్స్లో ఉంది? బీహార్ ఒకటి, మేఘాలయ ఒకటి. బట్ రిమెంబర్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నెక్స్ట్ వన్ ఆసాం తర్వాత వెస్ట్ బెంగాల్ తర్వాత సిక్కిం, రైట్. ఇండియా భూటాన్ బార్డర్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్? నియర్లీ 700. ఓకే, వదిలేసేయండి. అండ్ ఇట్ జాయిన్స్ ద ఇండియన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అస్సాం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ సిక్కిం. విచ్ హ్యాస్ ద లైక్ భూటాన్ తో లార్జెస్ట్ ఏరియా ఏది ఉంది? ఏ స్టేట్ ఉంది? ఏ స్టేట్? లీస్ట్ ఏరియా సిక్కిం. సో ఇది మనం ఆర్డర్ వైజ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏరియా, హై టు లో, లో టు హై. ఎందుకంటే బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద బార్డర్? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ మయన్మార్ ఆల్సో, వాట్ ఆర్ ద బార్డరింగ్ స్టేట్స్? దీనికి ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, ఫర్గాట్. అరుణ మనీ మిస్ అయింది, మిస్ ఇస్ మిజోరాం, రైట్. అరుణ మనీ మిస్, రైట్. అరుణ మనీ మిస్ అయింది. అరు ప్లస్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నా ఫర్ నాగాలాండ్, మనీ ఫర్ మణిపూర్, మిస్ ఫర్ మిస్సింగ్ సంథింగ్. అరుణ మనీ మిస్ అయింది. ఏదైనా పర్లేదు, బట్ నాకే ఐ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇట్, రైట్, అల్టిమేట్లీ, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏముంది? అరుణాచల్ ప్రదేశ్, ఆసాం, నెక్స్ట్ వన్ వెస్ట్ బెంగాల్, సిక్కిం, రైట్. సో కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్, ఇండియా ఇస్ ద భూటాన్ లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్. ఏ కంట్రీ లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ విత్ భూటాన్? ఇండియా, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ. ఏం కంట్రీ? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దే వాంట్ టు డెవలప్ దేర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ టు అదర్ కంట్రీస్ కి చేయాలనుకుంటున్నారు. రెండు కంట్రీస్ హ్యాస్ హ్యూజ్ సిగ్నిఫికెన్స్. వన్ ఈస్ చైనా అండ్ ఇండియా. సో చైనీస్ రోల్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది రీసెంట్లీ. So that is the reason why India is worrying about you. India is concentrating more on the Bhutan relations. Endukante if they have they have a control on Bhutan, it is direct security threat, right? So chicken leg, oh, fine. And another one is called Doklam Plateau. Ellar evarna? Siliguri. Fine. Bilateral trade relationship between the two countries, excluding electricity, has nearly 3 folds ఇంక్రీజ్ అయింది అంతే. నెక్స్ట్ అదంతే కదా. ట్రేడ్ అకౌంట్స్ ఫర్ ఎంత? ఇది ఇంపార్టెంట్. 75% ఆఫ్ భూటాన్స్ టోటల్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్. ఎవరితో? ఇండియాతో. కీ ఎక్స్పోర్ట్స్, ఇవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. జస్ట్ 1-2 గుర్తుపెట్టుకొని చాలు అంతే. కీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు భూటాన్. ఫస్ట్ వన్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్. నెక్స్ట్ వన్
ప్యాసింజర్ కార్స్, రైస్ చాలు, బట్ చూడండి ఒకసారి లేట్. నెక్స్ట్ వన్, కీ ఇంపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ భూటాన్, ఫెర్రో సిలికాన్ మ్యాంగనీస్, పోర్ట్లాండ్ పజలోనా సిమెంట్, డోలమైట్ చిప్స్. అంటే ఏం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం మోస్ట్లీ మనం? మినరల్సే కదా. ఐరన్, సిమెంట్ మోస్ట్లీ రెండేనా, అంతే కదా. ఫైన్. The hydro projects names are important, rivers are important. Names, rivers. First one, Punat Sangshu. ఎక్కడి నుంచి, ఎక్కడిది? ఇన్ భూటాన్. అండ్ పునాన్ సాంగ్షు ప్రాజెక్ట్ ఆన్ ద పునాన్ సాంగ్షు రివర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కాల్డ్, దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, ప్రెసెంట్ దీని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాడు. మాంగ్డేషు hydro electric project 720 megawatts, it was signed under that, so there is okay. Next one, Kolongchu. Next one, Wangchu. గుర్తు పెట్టుకోండి, చూచూలు గుర్తు పెట్టుకోండి. చూచూ బిలాంగ్స్ టు విచ్ స్టేట్, విచ్ కంట్రీ? భూటాన్, రైట్. అదే అందుకు చూచూ గుర్తు పెట్టుకోమంటున్నా. అది వదిలేసేయండి, మనకి మోస్ట్లీ అడిగితే ఇవే అడుగుతాడు. ఎందుకంటే హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కడి నుంచి మనం ఎక్కువ తీసుకున్నాం? భూటాన్ నుంచి. సో కాబట్టి భూటాన్ హ్యాస్ మోర్ ప్రామినెన్స్ దాన్ చైనా, రైట్. కీ రివర్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. మానస్ రివర్ ఈస్ ఆల్ టైమ్ ట్రాన్స్ బౌండరీ రివర్ అంటారు. ఏం రివర్? ట్రాన్స్ బౌండరీ రివర్ బిట్వీన్ భూటాన్ అండ్ ఇండియా. విచ్ స్టేట్ ఇట్ పాసెస్? అస్సాం. భూటాన్ నుంచి అస్సాం. నెక్స్ట్ మానస్ నేషనల్ పార్క్ కూడా ఉందన్నమాట. మానస్ నేషనల్ పార్క్ ఉందా? మానస్ నేషనల్ పార్క్ కూడా కొంత పార్ట్ ఇట్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద భూటాన్. విచ్ నేషనల్ పార్క్ హ్యాస్ అ ట్రాన్స్ బౌండరీ? ఏ నేషనల్ పార్క్? మానస్ నేషనల్ పార్క్. మానస్ రివర్ ఎక్కడ ఉంది? అస్సాంలో ఉంది. మానస్ రివర్ మానస్ నేషనల్ పార్క్ లో ఫ్లో అవుతుందా? ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి దాని పేరు అది పెట్టారు. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, వాంగ్చూ ఆర్ రైడక్ రివర్. ద వాంగ్చూ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ భూటాన్ ఇంటూ ద ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్. వాంగ్చూ ఫ్లోయింగ్ టు విచ్ స్టేట్? West Bengal. Next one, Amoshu, Torsa river, again West Bengal. Next one, Punashang. ఇదే ఇందాక మాట్లాడుకుందాం ఈ ప్రాజెక్ట్. ఏం రివర్ అది? సంకోష్ రివర్. సంకోష్ రివర్ ఎక్కడ ఆరిజిన్? సంకోష్ ఎక్కడ? భూటాన్. మయన్మారా? భూటానా? సంకోష్ ఎక్కడ? సంతోష్ కాదు, ఇదే కదా సుంకోష్ ఆర్ సంకోష్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, రైట్. సో వాట్ ఇండియా కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ భూటాన్, ఇది అనదర్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. అంటే వాట్ ఇండియా కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ భూటాన్, ఒక చిన్న కంట్రీ నుంచి ఏం నేర్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వెన్ వీఆర్ రైటింగ్ ద ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, టూ థింగ్స్ ఆర్, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ వీఆర్ రైటింగ్ సమ్ మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ ఏవైనా మనం రాయాలి అంటే, if it is an IR concept, multiple dimensions are important. One is on organization, convention, country, region, people, right. First one is called organization, convention, country, region, people, రైట్. మోస్ట్లీ ఇక్కడ ఇండియాని పెట్టండి అంతే. సో ద రిలేషన్స్ గో ఆల్ పీవైక్యూస్. మీరు ఇప్పుడు దా చూసుకున్న పీవైక్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో మోస్ట్లీ ఇదే ట్రెండ్లో ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్, టేక్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్, ఇదే తీసుకున్నాం, రామ్సార్ కన్వెన్షన్. రామ్సార్ కన్వెన్షన్ వల్ల ఇండియాకి బెనిఫిట్ ఏంటి? రామ్సార్ కన్వెన్షన్కి ఇండియా వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి? అర్థమైందా? యుఎన్, అది కూడా వదిలేసి యుఎన్ తీసుకోండి. యుఎన్ వల్ల ఇండియాకి బెనిఫిట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ వన్, ఇండియాకి యుఎన్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి? సో దెర్ ఈస్ అన్ టూ వే ఫ్లో, రైట్. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? దీనివల్ల దీనికి బెనిఫిట్ ఏంటి, దీనివల్ల దీనికి బెనిఫిట్ ఏంటి? అండర్స్టాండ్? అర్థం కాదు, మళ్ళీ చెప్పనా. దీనిలో యూనిట్ టు ఫైండ్ ఇష్యూస్. అగైన్ ఏం ఫైండ్ చేయాలి?
ఇష్యూస్ని ఫైండ్ చేయాలి. దీనివల్ల దీనికి వచ్చే ఇష్యూస్ ఏంటి, దీనివల్ల దీనికి వచ్చే ఇష్యూస్ ఏంటి. నెక్స్ట్ ఈ ఇష్యూస్ ఉంటే నువ్వేం సజెస్ట్ చేస్తావు? వాట్ ఆర్ యువర్ మెజర్స్ టు సజెస్ట్ ఇంప్రూవ్ రిలేషన్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండో చైనా అన్నాడు, ఇది ఇలా నడుస్తుంది, దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సేమ్ యుఎన్ ఆర్గనైజేషన్. నెక్స్ట్ కన్వెన్షన్, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టాక్డ్ కాప్, UNFCCC. UNFCCC వల్ల ఇండియాకి ఏంటి, దీనికి ఏంటి? సో UNFCCC దే విల్ టేక్ ఎ ప్రొవిజన్ కాల్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్, రైట్? నెక్స్ట్ అనదర్ కంట్రీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం మనం కంట్రీ, ఇండియా భూటాన్, భూటాన్ ఇండియా, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ రీజియన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సౌత్ ఏషియన్ రీజియన్, సెంట్రల్ ఏషియన్ రీజియన్, వెస్ట్ ఏషియన్ రీజియన్, వెస్ట్ ఆఫ్రికన్ రీజియన్. సో నా గెస్ కరెక్ట్ అయితే నెక్స్ట్ ఇయర్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా ఇండియా రిలేషన్స్ మీద IR క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. 100% ఇన్ మై గెస్ వర్క్స్ సమ్టైమ్స్ చాలా టైమ్స్ వర్క్స్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ పీపుల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డయాస్పోరా, ఇండియన్ డయాస్పోరా ఇన్ అదర్ కంట్రీస్, వెస్ట్ కంట్రీస్, ఏ కంట్రీ. సో ఇఫ్ యూ పిక్ IR క్వశ్చన్స్ మొత్తం ఇలానే ఉంటాయి. సో దీనికి మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఒక 4 సజెషన్స్ విచ్ ఈస్ ఇన్నోవేటివ్ ఇన్ నేచర్. మీరు ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ అదే పెట్టాలి. వాట్ యూనిట్ టు పుట్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ డయాస్పోరా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీనే తీసుకున్నాం, భూటాన్ తీసుకున్నాం, 50,000 people are living over there, nearly 50 to 1 lakh people are. So Indian diaspora is living there. What are the benefits Indian government can give to them? What are the benefits Indian government can support them? సో వాళ్ళకి భూటాన్ గవర్నమెంట్తో మాట్లాడి మా వాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు, వాళ్ళని బాగా చూసుకోండి. సేమ్ థింగ్ కెన్ బి హ్యాపెన్ విత్ ద గల్ఫ్ కంట్రీస్, రైట్? యూ కెన్, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ MOUs బిట్వీన్ ద థింగ్స్. సో IR అంతా ఇదే గేమ్లో నడుస్తుంటుంది. సో వెరీ హ్యావ్ స్టాప్. ఫైన్, ఇట్ ఈస్ యువర్ ప్రాపర్టీ, దే ఆర్ యువర్ ప్రాపర్టీ, రైట్? NRIs and NRI, non-resident Indian, they citizenship withdraw అవ్వదు. ఎవరైనా సరే if they are registered, if they have taken the citizenship in that country, అయితే అప్పుడు కూడా India has that provision because your father is an Indian, right? So Bhutan mandates a minimum of 60% of its land remain under forest cover. India ఎంత, any idea? How much percentage India should maintain as a land cover, see forest cover? How much percentage India should maintain as a forest? Leda idea leda? 33%. At present it is around 24.8% according to the Forest Survey of India report, right? Next one, Bhutan is famous for prioritizing cross national happiness, very important, all time important topic. Next one, Bhutan aims to be 100% organic in its agriculture production. That is the reason why what, connecting with what, Sikkim. Endukante I'll tell you something, that reason behind, so mostly because there is they have a prominence in the religion called Buddhism. If you see the Buddhism aspect, if you know the general principles of the Buddhism, what are the general principles? Any idea? Middle path kante main ga the cause of suffering is from your desires. If you have more desire, then it will lead to more suffering. More suffering leads to your chaos. Your life and disturb avutadi. So they have following that principles, right? Buddhism principles follow avutunnaru kabatti they are not that much desiresome. So desire లేదు కాబట్టి they'll focus on what? Happiness. అర్థమైందా? The connect with this grotional happiness, connect to the Buddhism. That should be your connect. So culturally, for example, India is a peace loving country because our culture, our religions promoted it, right? Antega? Fine. Bhutan places a high emphasis on the preservation of its cultural heritage. Bhutan is the world's first carbon neutral country. Very important fact. ఏ కంట్రీ, ఏది ఫస్ట్ కార్బన్ న్యూట్రల్ కంట్రీ? భూటాన్. గెలెఫు స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకుంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి అన్ ఎకనామిక్ కారిడార్. జస్ట్ సి నేమ్ ఇంపార్టెంట్, గెలెఫు స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ? భూటాన్. ఫైన్. కల్చర్ పర్స్పెక్టివ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టాక్డ్, రైట్, రిగార్డింగ్ Buddhism.
So next one, space technology, India and this one, ground earth station of ISRO. So there is a satellite also they have launched, South Asian satellite. Next one's digital technology, we India is promoting UPI, RuPay card, and India is supporting, this is important, digital Drukyul. డిజిటల్ డ్రుక్యుల్ ఎవరికి సంబంధం ఇది? ఇండియాకా భూటాన్కా? ఇండియాకా భూటాన్కా? ఇండో భూటాన్, రైట్. ఫర్ వాట్? నెట్వర్క్ అంటే మన ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కోసం. ఆప్టికల్ ఫైబర్. ఆప్టికల్ ఫైబర్ వర్క్స్ ఆన్ విచ్ ప్రిన్సిపల్? ఇంత ఫాస్ట్గా TIR, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఫైన్. So which Indian, so this is a practice question, which Indian state shares the longest border with Bhutan? So Assam, Arunachal Pradesh, West Bengal and Sikkim. The answer is what? Assam, right? Next one, consider the following statements about the Manas river. It originates in Himalayas in the state of Assam and flows into Bhutan where it is known as Drangmechu. Is it right? Then what? Then what? Then where is the difference here? So it originates in Bhutan, not in Assam. So there is an interchanging of words. Ilanti UPSC chala questions lo chestai, right? Next is, the river is part of Manas Wildlife Sanctuary, which is an UNESCO World Heritage Site. It is right only. It joins the Ganga river as a tributary. Which river it joins? Brahmaputra river. So the answer is what? Only two or one? So one is right or wrong? Second one? Which of the following are? అర్థమైందా? Answer is what? I can guarantee you టెస్ట్ లో ఇలాంటి 3 to 4 పోతాయి. I can guarantee you. సో అర్థమైందా? షుడ్ బి అవైర్, అటెంటివ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఇలాంటివి ట్రాప్ చేస్తారు. మనకు వచ్చు అని ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాం అనమాట. అలానే చాలా లాస్ట్ ఇయర్ నా ఫ్రెండ్ లైక్ ఈజ్ IPS, అతనికే పోయింది. బికాస్ ఆఫ్ వాట్? Because of not only overconfidence. Overconfidence may undermine you sometimes. ఇంకా రాలేదు. He has joined. పేసైనా మళ్ళీ రాయొచ్చు కదా, you can write pre-write. So fine. So practice mains question. Evaluate the strategic significance of India-Bhutan relations. Does India can learn anything from Bhutan? Comment. So this practice this question. Go home. Fine. DSCI studies flags 369 million malware detections. Cyber security is all-time important topic. Every year since last 5 years I have seen a question related to cyber security. Right? So one council that is called Data Security Council of India. This is one of the unfamous topic, but chances are very heavy. Exactly. So Data Security Council of India is an not profit body. 100% దీన్ని ఏం చేస్తారంటే, it comes under IT Act or Digital Protection Data Act. ఈ యాక్ట్స్ లో స్టాట్యూటరీ అని పెట్టే ఛాన్సెస్ ఉందా లేదా? ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్, రైట్? డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, డేటా సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, ఆ డేటా కరెక్ట్, అంతేగా మీరు ఫిక్స్ అయ్యేది. బట్ ఇట్ ఈస్ వాట్? నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ బాడీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అండ్ స్టాట్యూటరీ బాడీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అండ్ సొసైటీ ఆల్సో. సో బాడీ డేటా ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఇండియా సెటప్ బై NASCOM. చెప్పండి. Even some statutory bodies can work for the profit also. For example, take NDMA, National Disaster Management Agency Authority. So NDMA దాని ఫండింగ్ ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు నీకు? మరి అది తీసుకునే కలెక్షన్స్ ఇప్పుడు లేవీ చేస్తుందా?
అది కూడా తీసి NGT, టేక్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ దట్ you need to take some money from the government also. Government and the society, public నుంచి వచ్చింది కూడా దానిలోకి వాడుకోవచ్చు కదా. There are some, it is not every body is an for profit body, mostly they are non profit body, right? But ఇదంతా కాదు, it does not comes under statutory. Set up by whom? NASSCOM అనే ఒక, it is not a government company, it is a conglomeration. Conglomeration అంటే ఏం చెప్తాం? Conglomeration, multiple collaborations అంతా కలిపి ఫామ్ అయింది NASSCOM. ఆఫీస్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎక్కడ? ఇది న్యూ ఢిల్లీ. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది కంటే దీని ఇనిషియేటివ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ టెక్ సాగర్. టెక్ సాగర్ ఎవరు లాంచ్ చేశారు? విత్ ద హెల్ప్, సో డేటా సెక్యూరిటీ, బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సంథింగ్. సో బై ద ఆఫీస్ ఆఫ్ నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కోఆర్డినేటర్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ DSCI. Again coming to this, National Cyber Security Coordinator. He is an what? Coordinator. Comes under which ministry? That is impossible. Chappaleru meeru. Exactly. A ministry cheyadu. It comes under directly PMO, Prime Minister Office kinda untadi. But ee National Cyber Security Coordination దీనికి ఇంకోటి నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ సెంటర్ అని ఉంటుంది. లేదు, ఇది వేరు. మళ్ళీ నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ సెంటర్, ఇది మేటీ, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దీనికి వీళ్ళు హెల్ప్ చేస్తాడు. ఇది ఎక్కడుంది? PMOలో ఉంది. సో సో ఇంత కనెక్షన్ అవసరం అంటే అవసరం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుట్ దిస్ కరెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, స్టాటిక్ అంటారా మనం చదువుకుని మనం పెట్టేస్తాం, బట్ కరెంట్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్. Next one, it is designed to act as a comprehensive repository of India's capability. ఇదంతా వదిలేసేయండి. బట్ టెక్ సాగర్ ఎవరెవరు కొలాబరేషన్? నేషనల్ డేటా సెక్యూరిటీ, నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కోఆర్డినేటర్ అండ్ DSCI. నెక్స్ట్ వన్ సైఫర్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఈ వర్డ్ చూస్తే హ్యాండ్స్ అప్ కొడతారు మీరు. కోలేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ఏ ప్రోగ్రెసివ్ అండ్ హోలిస్టిక్ ఎన్క్రిప్షన్ రెజిమ్. సో వాట్ ఈస్ ద యూనివర్సిటీ? Ashok University and DSCI aims to be coalition of the like-minded institutions and individuals committed to preserving privacy and promoting the digital trust by leveraging cutting-edge cryptography. What is cryptography? Not cryptocurrency, but what is cryptography? What is cryptography? Any example you can tell? Bitcoin up to some extent, correct? But అసలు కాయిన్లో వదిలేసి చెప్పండి. What is cryptography? That is blockchain technology. ట్రై చేయండి అని నేను చెప్తే, ట్రై చేయండి అంటే వర్డ్స్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి ట్రై చేయండి. దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ టాపిక్ ఎక్కడికో స్టార్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్లో గుర్తు చేయండి, మర్చిపోవద్దు. సైబర్ శిక్ష లాంచ్డ్ ఇన్, ఇదంతా వస్తుంది. DSA పార్ట్నర్షిప్ థాట్, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Microsoft and in support with information security education and awareness, it belongs to Ministry of Education, right? So the flagship cyber security training program, ee shiksha anna training anna okatega. Training program trains who? Women engineering graduates from tier 2 and tier 3 cities and rural India in the niche of the fields of what? Cyber security. Cyber shiksha mostly for ఉమెన్. ఎవరితో సపోర్టు? మైక్రోసాఫ్ట్. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. టెక్ సాగర్ ఎవరితో సపోర్టు? నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కోఆర్డినేటర్. నెక్స్ట్ ఇంకా సైఫర్ ఎవరితో? అశోక ఇన్స్టిట్యూట్. సైబర్ శిక్ష మైక్రోసాఫ్ట్. నెక్స్ట్ వన్ డిజిటల్ పేమెంట్ అభియాన్, DSIA in association with Ministry of IT, and this is important. Google India have crafted an awareness campaign. సో డిజిటల్ పేమెంట్ అభియాన్ని తీసుకెళ్ళి మైక్రోసాఫ్ట్తో కలుపుతారు, అంతే, ఇంకేం చేయడు. ఇజ్ ఇట్ రైట్? క్వశ్చన్ ఇది ఫ్రేమ్ అయితే, డిజిటల్ పేమెంట్ అభియాన్ ఈజ్ అన్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ DSIA with the collaboration of Microsoft. Is it right? Then what is the answer? With collaboration of what? Google. జీపే అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అట్లీస్ట్ గూగుల్ పే తెలుసుగా మీకు. మైక్రోసాఫ్ట్ పే ఉంది అసలు లేదు కదా, అట్లీస్ట్ అలానే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో
Is the caste census a useful exercise? Avasarama, anavasarama? So your view always should be both the dimensions, right? It should not be, but ultimately you need to give some conclusions. Today I have not given conclusion, like what you need to suggest for it is important from my perspective, because you know this, right? What is caste, what is census? I'll tell some pros and cons regarding it. Based on that, give me some suggestions, whether it should be there, whether it should not be, whether if it want to be there, what need to taken, right? So first one, caste census in India. First one, కావాలి అని చెప్పడానికి ఫర్ ఎస్ ఇది సోషల్ జస్టిస్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్. ఈ ఆర్టికల్స్ ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ దిస్ థింగ్స్. సోషల్ జస్టిస్ అని తెలుసుకో మీకు, ఇవేనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? సో ఈ వర్డ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అఫర్మేటివ్ యాక్షన్. వాట్ ఈస్ అఫర్మేటివ్ యాక్షన్? సో అఫర్మేటివ్ యాక్షన్, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈజ్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ఈక్వాలిటీ ఆర్ ఈక్విటీ? ఈక్విటీ. సో క్వశ్చన్స్ ఇలా వస్తే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రీలో వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఇలానే ఉంటాయి అనమాట. విచ్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ బిహైండ్ ద అఫర్మేటివ్ యాక్షన్? ఈక్వాలిటీని, ఈక్విటీని? ఈక్విటీ, రైట్? అఫర్మేటివ్ యాక్షన్, యూ నో ఇట్, రైట్? ఫైన్. కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ద ఆర్టికల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టికల్ 46 ఏం చెప్పింది? ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ సోషల్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ అండ్ అదర్ వీక్ సెక్షన్స్. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, ఇఫ్ వీ డన్ caste census, we will come to know that which kind of caste, what are the castes are there, which castes are more in number. ఏ స్టేట్లో, ఏ డిస్ట్రిక్ట్లో, ఏ పంచాయత్లో ఏ క్యాస్ట్ ఎంతెంత మంది ఉన్నారో తెలుసుకుంటే we can easily find out their literacy and educational levels, right? If we demarcate them, చేసుకుంటే we can cater their policies, right, according to their needs. These are pro sides మనం మాట్లాడుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ సేమ్ థింగ్, అదే దీని కంటిన్యూషన్ ఇదనమాట. పాలసీ మేకింగ్. పాలసీ షుడ్ బి టైలర్డ్, అంటే ఎవరికి ఎలా తగిలినట్టు అలా చేసినట్టు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ స్ట్రైట్ జాకెట్ అప్రోచ్. తెలుసా మీకు స్ట్రైట్ జాకెట్ అంటే? స్ట్రైట్ జాకెట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ వన్ సైజ్ ఫిట్ అప్రోచ్. ఆ వర్డ్ అని వాడచ్చు, ఈ వర్డ్ అని వాడచ్చు, రైట్? Tailored to specific needs and sizes of different caste groups, support to which will very important, article 338 and 338A, because there is a commission called National Commission for Scheduled Castes and National Commission for Scheduled Tribes. These are the constitutional bodies. They can recommend better policies to the government, right, if they know about this caste census. So generic ga, see, headings are important, but headings lo kuda constitutional provisions pedithe huge weightage ఎక్కువ ఉంటుంది మీ రాసే ఆన్సర్స్కి, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, రిసోర్స్ అలొకేషన్, ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ అండ్ షేరింగ్ ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్. ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. విచ్ వాస్ ఫేమస్ ఇన్ ఇండియా? ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఆర్ ఫైన్, బట్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ కోర్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ? భూదాన్ మూమెంట్. భూదాన్ మూమెంట్ హ్యాస్ ఎ హ్యూజ్ ప్రామినెన్స్. సో రిచ్ టు పూర్ ల్యాండ్ షేర్ చేయాలి. సో అది పాసిబిలిటీ అవుతుందని చెప్తున్నాం అంతే. వీఆర్ టాకింగ్ ఫర్ ద క్యాస్ట్ సెన్సెస్. ఆ క్యాస్ట్లు ఏవో తెలిస్తే ఎవరైతే రిచ్ ఉంటారో, ఎవరైతే పూర్ ఉంటారో, ఈ వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు కదా అని యూ కెన్ సే దట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? పొలిటికల్ రిజర్వేషన్. సో జనరల్లీ దెర్ ఇస్ అ రిజర్వేషన్, రైట్? యు నో ఇట్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, షేరింగ్ ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్. పొలిటికల్ డైనమిక్స్, ఫార్ములేట్ స్ట్రాటజీస్ దట్ కేటర్ టు స్పెసిఫిక్ క్యాస్ట్ అండ్ ఓటింగ్ ప్యాటర్న్స్. యూ కెన్ నో, రైట్, ఎవరు ఎంత ఇంత కేటగిరీ. సో వీళ్ళు నెగిటివ్స్లో మాట్లాడుతుంది దీని గురించి. హిస్టారికల్ రెక్టిఫికేషన్, దిస్ యూ నో ఇట్. నెక్స్ట్ వన్, పబ్లిక్ డిస్కోర్స్ అండ్ అవేర్నెస్. ఇట్ కెన్ హెల్ప్ ద డీమిస్టిఫై ద ప్రీజుడిసెస్. కానీ ఇవేవైతే ఉన్నాయో సేమ్ ఇవే పాయింట్స్ని ఫ్లిప్ సైడ్ తిప్పండి. ఫ్లిప్ అంటే నెగిటివ్ సైడ్ తిప్పండి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ పాలసీ మేకింగ్ టైలర్డ్ చేసుకొని దే కెన్ డూ సమ్ పొలిటికల్ బయాస్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ ట్రెండ్ ఏంటి సోషల్ మీడియాలో? దెర్ ఆర్ లాట్ మెనీ యాడ్స్ ఆఫ్ ద పొలిటిక్స్, రైట్? సో యూ కెన్ టార్గెట్ ద ఆడియన్స్, రైట్? యూ కెన్ చేంజ్ ద ఓటర్ బయాస్ టువర్డ్స్ యూ, రైట్? ఓటర్ బిహేవియర్ మార్చొచ్చు కదా బై టార్గెటింగ్ దేర్ యాడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లొకేషన్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాం, ఒక ఎక్స్ అనే రీజన్ ఉంది.
మరి అంతే కదా, దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి రాయాలి, అదే కదా, రెండు ఉంటాయి కదా. పాలసీ మేకింగ్ అనే పదం కాకుండా పాలసీ మేకింగ్ ఎక్కడైనా సరే దట్ ఈస్ రియాలిటీ. పాలసీ మేకింగ్లో టూ సైడ్స్ ఉంటాయి ఎక్కడైనా సరే. సో అకార్డింగ్ టు యు నో ఇట్ రైట్ దట్ ది ethical principle, what is that? Utilitarianism. What does this utilitarianism means? Greatest good for greatest number of people. It is not all good for all people. So maximum happiness, it is not ultimate happiness, right? ఏదైనా పబ్లిక్ పాలసీలో 100% నెగిటివ్ ఉంటుంది, ఉంటుందా ఉండదా? 100% ఉంటుంది. ఏ పాలసీ అయినా చెయ్యి 100% ఒక నెగిటివ్ సైడ్ అనేది ఉంటుంది. బట్ దిస్ యూటిలిటేరియనిజం కెన్ ఆల్సో బి కనెక్టెడ్ విత్ అదర్ థియరీ కాల్డ్ డబల్ డాక్ట్రిన్ ఎఫెక్ట్. తెలుసా ఇది? We have awareness of the double doctrine effect. What does it mean? There are two evils. One is a greater evil, one is a smaller evil. Which has more prominence? So దేన్ని అవాయిడ్ చేయాలి మనం? గ్రేటర్ ఈవిల్ అవాయిడ్ చేయాలి. సో పబ్లిక్ పాలసీస్ మోస్ట్లీ ఇన్ ద లైన్ ఆఫ్ దిస్ యూటిలిటేరియనిజం అండ్ డబల్ డాక్ట్రిన్ ఎఫెక్ట్, ఇవి ఎథిక్స్లోకి వాడుకోండి. సో కనెక్ట్ చేస్తున్నాను అంతే, రైట్? హౌ కెన్ యూ సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేస్ స్టడీస్ అన్నీ పబ్లిక్ సర్వీస్ మీద ఉంటాయి. అంటే అతను ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, అతను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, సో అతని హెడ్గా ఉన్నాడు. సో అది పబ్లిక్ సర్వీస్ వాల్యూసెస్ కదా. ఆ పబ్లిక్ సర్వీస్ when we are catering the audience, we need to write these things in our ethics answers. సో ఇప్పుడు అక్కడ వద్దు, మనం ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి దీని గురించి మాట్లాడదాం. సో జస్ట్ హియర్ నథింగ్ మచ్. సో వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్? అగైన్ పొలిటికల్ బయాస్, targeting voters with wrong means. For what? So here what? Again ends greater than means, right? Which ethics? Which principle? Which theory? Means greater than ends. Ends greater than means. Teleology na deontology na? Which ethical principle or theory which connects with ends greater than means? Deontology and teleology na? Teleology. Fine. Adantu వదిలేసేయండి, బట్ ఇక్కడికి రండి. ఇంక్రీజ్ డిమాండ్స్ ఫర్ చేంజెస్ ఇన్ రిజర్వేషన్ పాలసీస్. అంటే ఈ క్యాస్ట్ ఎంతెంత మంది ఉందని తెలిస్తే దే కెన్ మోర్ ఆస్క్ యూ, రైట్? దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై జాట్స్, యు నో జాట్స్ in Punjab, Rajasthan, region, they are demanding their reservation, even though some people does not belong to that category, because of the benefits they are getting. And lower classes ki benefits vastunayi kabatti they are also demanding that jat reservation, right? So that may aggravate, inka ekku avve chance untadi anamata when this came into the being. So daniki example you can also write this jat reservation ani. Next one, employment, that is okay. Social implications, intensity already unna ఆ క్యాస్ట్ నామ్స్ని ఇంకా స్ట్రెంగ్తన్ చేస్తున్నట్టే కదా. వీళ్ళు ఈ క్యాస్ట్ అన్నప్పుడు క్యాస్ట్ బేస్డ్ పాలిటిక్సే గేమ్ అంత ఇండియాలో, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ద క్యాస్ట్ ఐడెంటిటీస్ డ్యామేజెస్ ద నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్. నెక్స్ట్ వన్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఛాలెంజెస్, డేటా కలెక్షన్ అండ్ యాక్యురసీ, రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ఇంటెన్సివ్ మ్యాన్ పవర్, ట్రైనింగ్ అండ్ ఫినాన్సెస్. Caste census start in Karnataka, Bihar. Legal and constitutional issues. Enti article 15, 16 and 30. What is 15? No idea? What is right to 14? What's she? Right to equality. Article 14. Next article 15. 16 employment. Right? Next one is privacy concerns, economic implications. You already know this. Ethical challenge, this is important. So when we are writing these kind of questions, ఇది GS 2 లోకి వస్తుంది ఆర్ GS 1 లోకి కూడా రావచ్చు, బికాస్ సొసైటీ అనేది పార్ట్ ఉంది కాబట్టి GS 1 లోకి రావచ్చు, GS 2 లోకి రావచ్చు. బట్ వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ GS 4 ఆస్పెక్ట్ ఆల్సో ఇన్ దీస్ థింగ్స్. ఎథికల్ డైమెన్షన్ కూడా యాడ్ చేస్తే 100% ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ హాఫ్ మార్క్ యాడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నో బడీ విల్ టచ్ దిస్, ఈ డైమెన్షన్లో టచ్ చేయరు వెన్ దే ఆర్ రైటింగ్ ద క్యాస్ట్ సెన్సెస్. కానీ ఏదైనా సరే ఒక ఎథికల్ డైమెన్షన్ టచ్ చేయడమే
అంటే యు ఆర్ టచింగ్ ద ఆల్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ యువర్ జిఎస్ సబ్జెక్ట్స్. బ్రింగింగ్ బ్యాక్ స్కార్స్, స్కార్స్ అంటే తెలుసుగా, స్కార్ మీన్స్ మచ్చలు. అంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోయిన గాయాన్ని మళ్ళీ లేపటం. సో క్యాస్ట్ అనే ఐడియాలజీ తగ్గుతూ ఉంది ఇన్ ప్రెసెంట్. దెర్ ఇస్ అన్ ఇంటర్ క్యాస్ట్ ఇంటర్ రిలీజియస్ మ్యారేజెస్ ఆర్ గ్రోయింగ్ ఎట్ ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ ప్రకారం జరుగుతున్నాయి కదా. దెర్ ఇస్ అ గ్రోయింగ్ ట్రెండ్ ఎట్ ఎర్లియర్ కాకుండా ఇప్పటికంతా అంత సూపర్స్టిషన్ తగ్గించదు, అట్లీస్ట్ ఇన్ అర్బన్స్ పిక్చర్ కొంతవరకు అని తగ్గింది కదా. బట్ మళ్ళీ క్యాస్ట్ అని తేయటం వల్ల యువర్ అల్టిమేట్ గోల్ ఈజ్ వాట్, అకార్డింగ్ టు ద అంబేద్కర్ విజన్, షుడ్ బి ఏ క్యాస్ట్లెస్ సొసైటీ, right? So you can also connect this Ambedkar dimension here. So valuing your answers by giving examples or quotations to your things. So fine. So now tell me, so what's your way forward for that? Caste census undala odda, unte em cheyali? Whether it should be conducted, whether it should not be conducted, what's your call on take on it? See, ఎవరికి ఐడియా ఉండదంటే అల్టిమేట్లీ హూ ఈస్ రూలింగ్ ఓవర్ దర్, దే కెన్ హ్యావ్ ఎ థింగ్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? Who is a government? Government itself comes from a political party, right? They'll have the data available, right? So if we cannot see, జనాలకు డిస్క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. బట్ అల్టిమేట్లీ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంటే గవర్నమెంట్ కెన్ క్యాటర్ పాలసీస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్, రైట్? అవి చెయ్యొద్దు అని చెప్పాలి అనుకుంటే మన ఇండియా ఎప్పుడు ఆగిపోయేది. ఇన్ రియాలిటీ దట్ ఈస్ ద రియాలిటీ, రైట్? పాలిటిక్స్ హ్యాస్ ఎ హ్యూజ్ 100% ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ ఇండియన్ ల్యాండ్స్కేప్. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ డిఫైన్డ్ ఆన్ ద క్యాస్ట్ బేసిస్ ఓన్లీ. ఎకనామిక్ సెన్సస్ ఇస్ ఆల్రెడీ దేర్. సో మై సజెషన్ ఫర్ దిస్ ఈస్, నా సజెషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అవసరం లేదు. అట్ ప్రెసెంట్ there is no need of conducting a caste census, because first of all what we need to do is, you can do it in the next 10 years. Why? Because in this 10 years, in this course of actions, you can inculcate the casteless values, equality values in your school curriculum and your awareness program. First of all, sensitize the people about this caste equality, then you can place this. You cannot do it in abruptly. అర్థమైందా? Caste తీసే, it is impossible to withdraw in Indian country. It is impossible at all, because we are multilingual and multi-caste. Impossible. Fine. The conclusion should be balanced. So నేను ఏం చెప్పానంటే చెయ్యండి, but this is not the present time to do it, because first of all you need to sensitize the people in the caste equality, then you can do it, right? రిజర్వేషన్ తీసేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరలీ వీ సీ దట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టీ ఎస్సీ ఏదైతే ఉన్నాయో, వీ జనరలీ సీ అన్ అర్బన్ ల్యాండ్స్కేప్. మనం చూసేది ఏంటంటే ఎవరైతే ఎస్సీ బాగా ఉన్నారనిపిస్తుంది కదా, ఎస్టీ బాగా, దే ఆర్ జస్ట్ లిమిటెడ్ టు 3 to 4%. 3 to 4% ఉన్నారు ఎవరైతే కనిపిస్తున్నారో మనకి. దే ఆర్ లుక్ లైక్ దే ఆర్ క్రీమీ లేయర్ కేటగిరీలో ఉండేవాళ్ళు. బట్ రెస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆల్రెడీ బిలాంగ్స్ టు దట్ సబ్ ఆప్టిమల్ లెవెల్స్లో ఉన్నారు. ఇంకా బాండెడ్ లేబర్లో ఇంకా పనిచేసి, ఇఫ్ యూ గో టు ద రూరల్ ఏరియాస్ ఆఫ్ బీహార్, నెక్స్ట్ ఛత్తీస్గఢ్, విచ్ హ్యాస్ ద లార్జెస్ట్ పాపులేటెడ్ స్టేట్స్, రైట్? సో వీ కెన్ సీ ద రియాలిటీ. సో రియాలిటీ అంటే గుర్తొచ్చింది, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం అనుకున్నా, లాస్ట్లో చెప్పనా? ఫైన్. సో ఎగ్జాంపుల్ అని కూడా కాదు, బట్ ఐ హ్యావ్ జనరలీ, సో యూ షుడ్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఇప్పుడు కాదు, వెన్ ఐఎమ్ ఇన్ ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు, సో జనరల్గా రెగ్యులర్గా చూసే ఒక ఫుట్పాత్ పైన ఉండే అతను అనమాట. సో జనరల్గా హీ సంథింగ్ ఏజ్డ్ అరౌండ్ 38 or 39, ఆ ఏజ్లో ఉంటారు జనరల్గా, 30-40s ఉంటారు. బట్ ఐ హావ్ సీన్ దట్ హీఈస్ ఇన్ వెరీ, ఒక తెలుసుగా బెగ్గర్స్ ఎలా ఉంటారో, సో ఆ స్టేట్లో ఉన్నాడు. సో అతనికి గడ్డం అంతా సేమ్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నాడు. బట్ జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట అతను వెళ్ళేటప్పుడు. దేర్ ఈజ్ అంటే ఒక డాగ్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట. హీ జనరల్లీ యూస్ టు మేక్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ దమ్. జనరల్, ఇది నా పర్సనల్ అబ్జర్వేషన్. జనరల్ చూసుకుంటా ఉంటాం. వన్ డే ఏమైందంటే, ఒక కుక్కకి ఏదో బండి దొక్కిచ్చేసి కాల్ యాక్సిడెంట్ అయింది. సో హీస్ క్యారింగ్ దట్ డాగ్
and he is asking everybody in and around that, భయ్యా ఇధర్ కిధర్ హై యానిమల్ కా హాస్పిటల్ కిధర్ హై కిధర్ హై కిధర్ హై. సో ఒకసారి ఆలోచించండి. సో నేను మాట్లాడాను తనతోటి, భయ్యా ఆప్కో కైసా మాలూమ్ హై, ఎలా తెలుసు మీకు అసలు డాక్టర్ అది యానిమల్కి కూడా హాస్పిటల్ ఉంటుంది అంటే, మై పడావు, నేను చదువుకున్నాను, నేను ఇంటర్ దాకా చదువుకున్నాను, నాకు ఇంట్లో మెంటల్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల నేను అయిపోయానని చెప్పాడు అనమాట. నీకు దట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ అప్ మై లైఫ్ అండ్ నేను డిస్టర్బ్. సో సి అలాంటి కామన్ పర్సన్కి ఒక యానిమల్ రైట్స్ మీద థాట్ ఉంది. అంటే ఎవరో ఒక బెగ్గర్కి, రైట్, ఒక ఇంటర్ చదువుకున్నాడు, బట్ హీ హ్యాస్ సమ్ అవేర్నెస్ దట్ దెర్ ఈస్ ఎ హాస్పిటల్ ఫర్ ఇట్. సో ఇంకా మనకెంత ఉండాలి? సో హీస్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ మన ఎథిక్సే కాకుండా ఒక యానిమల్ ఎథిక్స్ కూడా అతను కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాడు అంటే దట్ ఈస్ ఇంకెంత ఆలోచించారు, ఫార్ బెటర్ దాన్ థాట్స్ అని నేను చాలాసార్లు ఫీల్ అయ్యాను. అది ఒక క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఏదైనా పాయింట్ దగ్గర ఆగిపోదాం అనిపించినప్పుడు, బట్ అతను ఒక కుక్కకి కాలు ఇరిగినందుకు ఒక హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలని ఆలోచించినప్పుడు వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, దట్ ఈస్ మై సెల్ఫ్ క్వశ్చన్. నేను నాకు నేర్చుకుంటాను అనమాట. సో దట్ ఈస్ అ రియాలిటీ. సో హ్యావ్ సమ్ కనెక్ట్ విత్ వాట్ society. So it will teach us in reality. Fine. Discuss the potential impacts of conducting a caste census in India on the socio-political landscape. What are the possible benefits and drawbacks? So when this question came, benefits to drawbacks rasi drop over. You need to dump what? Conclusion mostly should be balanced. It should not mari extremity ki ellipogodu. Right? Fine. Study flags agroforestry threat to frogs. I have already discussed regarding the agroforestry in earlier classes. మర్చిపోయి ఉంటారు. అగ్రికల్చర్ ప్లస్ ఫారెస్ట్రీ. ఫైన్. సిల్వికల్చర్ కరెక్టే, సిల్వికల్చర్. సో స్టడీ ఫ్లాగ్స్ అగ్రోఫారెస్ట్రీ థ్రెట్స్ టు ఫ్రాగ్స్ అంటే నథింగ్ మచ్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే యు ఆర్ డ్యామేజింగ్ ద న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్. You are doing what? Agriculture plus forestry. Forestry is an man-made. See, forestry. Agriculture is what? Man-made activity. You are disturbing the environment. If you are, even though agroforestry anedi all inclusive aina sare, it has some negative effects. What is the negative effect of it? Damage to the species, extinction of species. For example, frogs. Right? ఇది మెయిన్ థింగ్. I'll tell you. I have a connect with it. I'll tell you something. But ఇది మెయిన్ థింగ్. ఫ్రాగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయని చెప్పి దీనిలో ఏంటంటే దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ నేమ్స్. సో ద నేమ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రీ, బట్ యూ కెన్ ఆల్సో కనెక్ట్ దిస్ విత్ ద సైన్స్. వాట్ ఆర్ ఫ్రాగ్స్ దెన్? విచ్ కేటగిరీ ఫ్రాగ్స్ బిలాంగ్స్ టు సైన్స్లో? ఆంఫీబియన్స్. నేమ్ ద ఆంఫీబియన్స్. మీకు తెలిసిన ఆంఫీబియన్స్ పేర్లు ఏంటి? స్నేక్ ఈజ్ అ రెప్టైల్. సో అక్కడే మనకు పోయిద్ది అనమాట. సో క్రోకోడైల్ కమ్స్ అండర్ రెప్టైల్. సి అక్కడ సో ఇదే అనమాట మెయిన్. సో మనకి ఏంటంటే తెలుసు అని ఫీల్ అయిపోయి ఎగ్జామ్లో పెట్టొస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ రియాలిటీ. ఎందుకంటే కామన్ నేమ్స్ కదా ఆంఫీబియన్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ బై బేసిక్ సైన్స్ ప్రతి వీక్ అంటే నాకు కుదిరితే అంటే న్యూస్లో వస్తే తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నా. మోస్ట్ నోన్ బట్ మోస్ట్ టఫెస్ట్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్. ఫైన్. ఫ్రాగ్స్ కాబట్టి అగైన్ ఇది మనం మాట్లాడే ఐ టెల్ యూ రిగార్డింగ్ దిస్ బికాస్ ఫ్రాగ్స్ హ్యాస్ పర్మియబుల్ స్కిన్. అంటే ఇట్ బ్రీత్స్ టు స్కిన్. రైట్? ఇట్ బ్రీత్స్ టు వాట్? స్కిన్. వాట్ హ్యాపెన్స్, దాని ఫారెస్ట్ ఎకో సిస్టమ్ కాదు, దాని న్యాచురల్ ఎకో సిస్టంలో దానికి అలవాటు పడి ఉంటుంది అనమాట పీల్చుకోవటం చేయటం. So generally if you are disturbing this environment, you are launching a paddy field over there. Paddy field launch చేసావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత ట్రీస్ కింద అది బతకడం అలవాటు అయింది. సో ఇప్పుడు ఓపెన్ స్పేస్ వచ్చిందా సడన్గా? ఇఫ్ యూ డ్యామేజ్ దీస్ ట్రీస్, సడన్గా ఒక ఓపెన్ స్పేస్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎవాపరేషన్ ఎక్కువ అవుతుందా? అవుతుందా కదా? ఎవాపరేషన్ ఎక్కువ అవటం వల్ల దీనికి సంబంధించి మాయిశ్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి అందదు కదా, బికాస్ ఇట్ టేక్స్ త్రూ ద స్కిన్. రైట్? దీనికి సఫిషియంట్ మాయిశ్చర్ దానికి స్కిన్కి సరిపోనప్పుడు ఏమవుతుంది? డిహైడ్రేట్ అవుతుంది. డిహైడ్రేట్ అయితే ఏమవుతుంది? చచ్చిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద లాజిక్ బిహైండ్ ఇట్, సైన్స్ బిహైండ్ ఇట్. అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పనా?
సో బికాస్ అదే మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో బేసిక్ థింగ్స్ నుంచి కనెక్ట్, అదే ఎన్వైరన్మెంట్. ఫైన్. బట్ సంథింగ్, సమ్ ఫ్రాగ్ స్పీషీస్ పేర్లు ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. బరోయింగ్ ఫ్రాగ్ అండ్ గనేర్ వియారా. సో మినర్వా గుర్తుపెట్టుకోండి. మినర్వా తెలుసుగా మీకు? ఏంటది? మినర్వా కాఫీ షాప్, మినర్వా రెస్టారెంట్ తెలుసా మీకు? ఐడియా ఉందా? విన్నారు కదా? మినర్వాలో మీకు ఏం సర్వ్ అయింది? ఫ్రాగ్ సర్వ్ అయింది. సో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్తున్నా అంతే. ఏముంది అక్కడ? ఫ్రాగ్. నేను తినలేదు, ట్రై చేయలేదు. మినర్వా గోమాంతకి. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ, మినర్వాయా అలాంటి పేరు కనిపిస్తే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ స్పీషీస్? Frog species were less abundant in the agroforestry habitat. Others such as Minervia sahyadrensis. Sahyadris తెలుసా మీకు? Sahyadris are mountain range కదా, western ghats. సో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. Minerva sahyadrensis were more prevalent in the paddy fields. సో కొన్నేమో తగ్గిపోతున్నాయి, కొన్నేమో పెరుగుతున్నాయి, రైట్? నెక్స్ట్, ఈ కంపారిజన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. Reptiles have scales and their skin is dry. When compared to amphibians, ఏంటి? Amphibians has a wet skin, permeability and wet skin wet ఉంటుంది. Next, amphibians do not, and their skin is often moist with mucus which keeps them from drying up. But this is important. Amphibians are what? Small vertebrates, need water or a moist environment to survive. That include these examples are 100% important. Frogs, toads, salamanders and newts. I'll show you 2 minutes. ఇది మొత్తం అయిపోయి చూపిస్తాను. Next one, characteristics, very important. Mostly dual life. Mostly, the word is called mostly. ఎందుకంటే it will grow. First of all, grow అయ్యేది వాటర్ లో గ్రో అవుతాయి అన్నమాట. If you see the tadpoles తెలుసా మీకు? ఏంటి tadpoles? ఫ్రాగ్ వాటర్ లో పెరిగి టాడ్పోల్స్, చిన్న చిన్న చేపల్లాగా అనిపిస్తాయి అవి. ఇట్ లుక్స్, బట్ అవి ఫ్రాగ్స్ అవుతాయి అనమాట. తినేరా చేపలు అనుకోని. సంబడి విల్ డూ, బికాస్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. సో అవి గ్రో అయ్యేది ఆక్వాటిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో, బట్ లివ్ అయ్యే లేటర్ లో టెరెస్ట్రియల్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో దే హ్యావ్ వాట్? మోస్ట్లీ డ్యూయల్ లైఫ్. స్కిన్ పర్మియబిలిటీ, ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ రైట్, బ్రీతింగ్ టు స్కిన్. నెక్స్ట్ వన్, కోల్డ్ బ్లడెడ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. This is called ectothermic. Endothermic అంటే warm blooded. Example of warm blooded, humans, which means their body temperature ఏంటి అక్కడ చదవండి, varies with the environment. What about us? మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సెటిల్ చేసుకోగలం కదా. సో ఇక్కడ నుంచి ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంది. ఇఫ్ యూ గో టు ద ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్, we can ఒక 2-3 days వేస్తే acclimatize అవుతామా? But does not happens with these things, right? This is the main difference between the endothermic and ectothermic. Ecological role, very important. These are called what? Biodiversity indicators. For example, earlier ఒక రీజియన్ లో ఫ్రాగ్స్ ఉండేవి, బట్ అక్కడ ఒక్కసారిగా తగ్గిపోయినాయి, ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. రీజన్ అంటే ఇలా జరిగి ఉంటే ఏమైందంటే అక్కడ ఏదో పొల్యూషన్ జరుగుతున్నట్టు. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, తగ్గిపోయినాయి అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఏ స్కిన్ పర్మియబిలిటీ, రైట్? అక్కడ ఏదైనా డస్ట్ వచ్చి దానిలో అక్యుములేట్ అవటం, ఆర్ ఎల్స్ పొల్యూషన్ దానిలోకి వెళ్ళటం, ఆ ఫ్రాగ్లోకి వెళ్ళడం, చచ్చిపోయి ఉండొచ్చు కదా స్పీషీస్. సో సడన్ గా పెరిగింది అంటే ఏంటి? మోర్ మాయిశ్చర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ మోర్ వాటర్ స్పేసెస్, వాటర్లోనే కదా గ్రో అయ్యేది. సో అక్కడ ఎన్వైరన్మెంట్ డ్యామేజ్ అయినట్టేగా, దాని రెగ్యులర్గా కాకుండా ఎన్వైరన్మెంట్ డ్యామేజ్ అయింది. సో ఇది మన ఐక్యూ, రైట్? Biodiversity indicators, decline in the amphibians population signals the deteriorating environment. Next one, they are used for what? Pest control. You also know this. Food web, both as predator and prey. తెలుసుగా predator prey అంటే? అవి వేరేది తింటాయి, దాన్ని వేరేది తింటాయి, రైట్? Food chain. Threats, deforestation, just see this, nothing much. So which of the following, remember which of the following or doesn't come under the same category? So which is the odd one out? The question stands for odd one out. For example,
frogs, these are amphibians. Toads are amphibians. Salamanders are amphibians. Crocodiles are reptiles. So question ila frame అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. Salamanders ఉండవు. We'll see that images. So this is another practice question, very 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 important. These questions last 3-4 years నుంచి వస్తున్నాయి, right? Consider the following statements. Sabar karo. Some species of the frogs are poisonous. Chances unda? Some species of the frogs are blind. Chances are there. Some species of frogs are invasive. Chances. Some species of frogs are reptiles. The answer is what? Not. Those doesn't comes under reptiles, right? Reptiles is some category. The answer is what? Right or wrong? The answer is then what? Only 3. So be aware. Ilanti question lo kuda they will try to trap you, right? Anduke avesapadakodu. You know that statement, right? Avesham amrutam visham. Another thing is atika aveshapadta. So whatever it may be, fine. Got it? So direct for some frog species are humans. నిజమా ఇది? అర్థమైందా? అంటే అసలు రెప్టైల్సే వేరు, యాంఫీబియన్సే వేరు. సో 2 డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్. సో ఇలా కలిపే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కొంచెం జాగ్రత్త. ఇవి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా దాని బయాలజిక్ ఆస్పెక్ట్, ఇవి జనరిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అదొకటే చూసుకోండి. ఫైన్. సో ఏదో బొమ్మలు అన్నారు కదా, టోడ్స్ చిన్న టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్స్. తినాలనిపిస్తుందా? అదొక రకం, అంతే అంతే. దట్ ఈస్ అదర్ టైప్. దిస్ ఇస్ సాల్మాండర్స్. ఎనీబడి వాంట్ టు హ్యావ్ దిస్? It looks like that, but remember salamanders are this. Photo see 100% గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫోటోలు కొంచెం ఐడియా పెట్టుకోండి అంతే. సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి న్యూట్స్ కదా, ఇవి ఇంట్లో గోడ తగిలించుకుంటారా మీరు? రెప్టైల్స్ కావు, అందుకే చెప్తాను స్పెసిఫిక్గా ఆంఫీబియన్స్ అని పేర్లు మెన్షన్ చేశారు కదా. యు నో దిస్ వన్, రైట్? వెరీ ఫేమస్ టాడ్పోల్. ఇదే ఇంట్లో తీసుకొచ్చి పెంచుకుంటాం కదా, ఫిష్ అనుకొని. ఫిష్ అనుకొని ఫ్రాగ్ను పెంచుకుంటాం ఇంట్లో. అది వెళ్ళిపోయింది, తెలీదు. పొద్దున్న లేసరికి మాయమైద్ది. కప్ప ఎగిరిపోయింది కదా వాటర్లో నుంచి. మూత ఎందుకు పెడతాం మనం? అన్ని ఎక్వేరియం అన్ని కొనుక్కోరు కదా మీరు జనరల్గా. ఇప్పుడు అవి దొరికాయి కదా ఎక్వేరియం కొనుక్కుంటారు. ఇదేదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ సంథింగ్ తాడు దొరికిందని గుర్రం కొనుక్కున్నట్టు. ఫైన్ 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 ఫైన్. Come here. Seed Congress resolves to promotes bio-fortified crops. The word is bio, 100% important for UPSC pre. Bio దాని మీద ఇప్పటిదాకా, సో నేను తర్వాత చెప్తాను, అంటే ఈ క్లాస్ కాకుండా సపరేట్గా ఎన్వైరన్మెంట్ ఇలాగా పీవైక్యూస్ ఒక సెషన్ తర్వాత తీసుకుంటా, ఎప్పుడు కాదు, మేబీ జాన్లోనో ఎప్పుడో తీసుకుంటాను. సో స్పెసిఫిక్గా బయో అనే పదం మీద ఇప్పటికి ఒక 7 to 8 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ప్రీలో. బయో ఫిల్టర్స్, బయో సంథింగ్, బయో ఫోర్టిఫికేషన్, ఇలా బయో థింగ్స్ మీద. బయోడైవర్సిటీ ఇస్ అ కామన్ థింగ్, బట్ బయో ఫిల్టర్స్ ఇలాంటి వర్డ్స్ పైన విల్ డిస్కస్ ఇట్ లేటర్. బట్ బయో అనే పదం వచ్చిందంటే 100% కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో దే ఆర్ కాలింగ్ ఆఫ్ వాట్? బయో ఫోర్టిఫైడ్ క్రాప్స్. వాట్ ఈస్ ఫోర్టిఫికేషన్? యాడింగ్ ఆఫ్ సమ్ మినరల్స్. Then what is biofortification then? Something nutrition. For example, adding vitamin A, zinc, iron, beta carotene. What is beta carotene? Beta carotene దేని నుంచి? ఏ విటమిన్ కి సంబంధించింది. విటమిన్ ఏ, బీటా కెరటన్. ఎగ్జాంపుల్ క్యారెట్.
కళ్ళు బాగా కనపడతాయని తెగ తినిపించేవాళ్ళు కదా. ఫైన్, తిని అలసిపోయారండి. ఫైన్. సో దాట్ ఈస్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూడండి. 13th నేషనల్ సీడ్ కాంగ్రెస్ 2024 ఎక్కడ జరిగింది? వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ప్లేస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ ఏం లేదు, ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో ఈ కన్వెన్షన్ ఈ కాన్ఫరెన్స్లో ఇంపార్టెంట్. ఆబ్వియస్లీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అదర్ ఇంపార్టెంట్, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఇంటర్నేషనల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, IRRI. వేర్ ఇస్ దిస్ హెడ్ క్వార్టర్? కరెక్ట్, ఫిలిప్పైన్స్. ద నేషనల్ సీడ్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్, దీని హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది? నేషనల్ సీడ్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్. వేర్ ఇస్ ద హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ దిస్ నేషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్, సీడ్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్? గెస్. అక్కడే ఉంది ఆప్షన్, నేను చెప్పేదే ఉంది, బోర్డు మీద ఉంది ఆప్షన్, వారణాసి. రైట్. సో ఫోకస్ ఏరియాస్ ఇంక్లూడ్ వెరీ వెరీ సీడ్ ఇన్నోవేషన్, బయోఫోర్టిఫికేషన్, హై స్పీడ్ బ్రీడింగ్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ బ్రీడింగ్? హై స్పీడ్ బ్రీడింగ్ అండ్ సస్టైనబుల్ ప్రొడక్టివిటీ. దీనిలో రెండు థీమ్స్ ఇంపార్టెంట్. వన్ ఈస్ కాల్డ్ బయోఫోర్టిఫికేషన్, సెకండ్ వన్ ఈస్ హై స్పీడ్ బ్రీడింగ్. రైట్. థీమ్ చూసుకోండి, అంత అవసరం లేదు, బట్ సాతి పోర్టల్ ఇది కూడా అంత అవసరం లేదు. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. IRRI, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ నాన్ ప్రాఫిట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫౌండెడ్ ఎప్పుడు 1960 బై ఫోర్డ్ అండ్ రాక్ఫెల్లర్ ఫౌండేషన్. వీడు ఏం చేయడు, IRRI కమ్స్ అండర్ UN ఆర్ FAO అంటాడు, ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్. ఇస్ ఇట్ రైట్? FAO is specialized agency of UN. So but IRRI is what? Independent. Headquarter ekkada? Philippines. Has offices in 17 rice growing. Idantha kuda avasram ledu. Objectives just చూడండి అంతే. బట్ ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్, అట్లీస్ట్ ట్రై చేయండి. అంటే అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ అట్లీస్ట్ పేర్లు కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. సిఆర్ దన్ 310, CRRR దన్, WB02, HPWB, పూసా వివేక్. సో ఇలాంటివి జస్ట్ పేర్లు ఏమైనా ఉంటాయి, జస్ట్ కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. ఇవి అడగకపోవచ్చు, వీటి ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. బట్ ఇవి ఏంటి అంటే సిఆర్ దన్, WB02 అండ్ నెక్స్ట్ పూసా వివేక్, రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్. ఏంటవి? బయోఫార్టిఫైడ్ సీడ్స్ ఆర్ క్రాప్స్. ఇవి అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఐరన్, జింకా ఏంటనేది ఇవి ఎంత బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ నేమ్స్ పైన గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. నెక్స్ట్, కీ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ వాట్? బయోఫోర్టిఫైయింగ్ ఆఫ్ సీడ్స్. What are its key benefits? First one, improved nutritional content. Second one, cost effective. Really? Huh? Really cost effective? Cost effective. Sustainable, accessible, non-invasive. Non-invasive ante telusa meeku? Idi important. Non-invasive ante, for example, you are not putting some species into it. For example, GM crops, genetically modified crops. You know BT cotton? So it has an bacteria called Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis undi kabatti adi invasive in nature. So that is the reason why, ante adi bacteria manaki ela react avuddu, body ki ela react avuddu teliyadu kabatti, that is the reason why India is not promoting GM crops in food sector. But GM mustard anedi undi, present nadustundi, trial runs anta nadustunnai. దారా మస్టర్డ్, DMH11, దారా మస్టర్డ్ 11 అనేది ప్రెజెంట్ జిఎం క్రాప్ ఇన్ ఇండియా. దారా మస్టర్డ్ 11 ప్రెజెంట్ జిఎం క్రాప్, ఫుడ్ క్రాప్ ఇన్ ఇండియా. కానీ ఫుడ్ క్రాప్కి వాడట్లేదు ఇది. కెన్ ఆల్సో బి, బట్ ఇది క్యాష్ క్రాప్కి వాడుతున్నారు. దెర్ ఆర్ వన్ ఫేమస్ క్యాష్ క్రాప్ విచ్ ఈస్ అప్రూవ్డ్ ఇన్ ఇండియా, ఇస్ కాల్డ్ వాట్? BT కాటన్, Bacillus thuringiensis. దోస్ ఆర్ ఇన్వేజివ్ ఇన్ నేచర్. అంటే ఇక్కడ నువ్వేమి ఒక బయాలజికల్ ఐటమ్ని పెట్టట్లేదు కదా. That is the reason those are non-invasive. Health benefits, you know it, vitamin A deficiency, vitamin B deficiency, vitamin D deficiency. Unna valiki economic benefits, potential to reduce health disparity, enhance food security, support for biodiversity. So next, biofortification challenge. This is important.
genetic limitations. So ఇదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ రైస్ యూ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ విటమిన్ ఏ ఇంటూ ఇట్. వెదర్ దోస్ జీన్స్ ఆఫ్ రైస్ విల్ యాక్సెప్ట్ దిస్ విటమిన్ ఆర్ నాట్, వీ డోంట్ నో ఇట్, రైట్? గాట్ ఇట్? ఆ విటమిన్ ఏ దానిలోకి లోడ్ చేసినప్పుడు అది ఎంతకాలం ఉంటుంది, ఆ జీన్ ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, వీ డోంట్ నో అబౌట్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ కన్స్యూమర్ యాక్సెప్టెన్స్. సో యూ మే యాక్సెప్ట్ అంటే మీకు భయం ఉంటుంది కదా, సో దానిలో ఇది పెట్టిస్తున్నారు అనగానే దెర్ ఈస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫేక్ న్యూస్, రైట్? సో ద టేస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఛాన్సెస్ మార్. నెక్స్ట్ వన్ agronomic performances. What does it mean? When we have planted that crop, we don't know how much water we need to put, how much fertilizers we need to give, how much air should be circulated around. సో జనరల్గా క్రాప్ అని గ్రో చేయడం మనకు తెలుసు, కానీ ఇవి యాడ్ చేసినప్పుడు దీనికి సంబంధించిన కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ దే విల్ డూ ఇట్ రైట్ ఇన్ ద రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీ, బట్ దే మే నాట్ హ్యావ్ ఇన్ ద రియల్ లైఫ్ బికాస్ లెస్ అవేర్నెస్ టు ద ఫార్మర్స్. నెక్స్ట్ వన్ న్యూట్రియంట్ రిటెన్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీటా కెరటిన్ విటమిన్ ఏ ఇన్స్టాల్ పెట్టావు, దానిలో పెట్టి క్రాప్ గ్రో అయింది. వెన్ యూ హ్యావ్ బాయిల్డ్ దట్ రైస్ దీస్ న్యూట్రియంట్స్ మే గో ఆఫ్, రైట్? అంతే కదా, ఓవర్ బాయిల్ చేసినా సరే న్యూట్రియంట్స్ వెళ్ళిపోతాయి కదా. We don't know how much at to what level these nutrients will stay. Next one, regulatory hurdles, economic and policy support, scaling up, integration with. So ivanni okay, but ive koncham technical in nature, right? Fine. Which of the following are true regarding high speed breeding? So asli idi em teliyకపోయినా పర్లేదు, just name బట్టి గమనించండి. హై స్పీడ్ బ్రీడింగ్ మీన్స్ వాట్? రైస్ అనేది జనరల్గా 5 to 6 months పడుతుందా అనేది, అంతేనా? ఇన్ జనరల్గా పట్టే టైం అనమాట. ఇది కాకుండా 5 months కదా ఇన్ జనరల్, 5 to 6 months పడుతుంది. బట్ ఇది కాకుండా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 2-3 months అయింది అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? సంథింగ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, రైట్? సంథింగ్ వీ హ్యావ్ డన్, రైట్? అదే మన ఐక్యూ. మనకు తెలియకపోయినా సరే మనం ఆలోచించాలి. హై స్పీడ్ బ్రీడింగ్ ఇన్ రైస్ ఒకవేళ జరిగి ఉంటే ఎన్హాన్స్డ్ జెనెటిక్ ఛాన్సెస్ ఏంటి? ఎన్హాన్స్డ్ జెనెటిక్ గెయిన్ ఛాన్స్ ఉండొచ్చా? నెక్స్ట్ వన్ ఇంప్రూవ్డ్ రెసిలియన్స్ ఛాన్సెస్. నెక్స్ట్ వన్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎఫిషియన్సీ. ఇస్ ఇట్ రైట్? రైట్ ఆర్ రాంగ్? కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇది ఒక్కటే అవ్వదు, ఎందుకంటే ఇఫ్ వీ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ హై స్పీడ్ బ్రీడింగ్ there is some technology behind it, right? There is some trained workforce behind it, right? So a trained workforce, ఇప్పుడు normal labor ki daily you will give 300. If is a trained workforce you need to give some 600, right? Next, if you want to do this high speed breeding, it needs some technology, right? Some technology should be behind, right? For example, seeds అయినా కానీ growing condition ki, for example, you have seen the precision agriculture అంటారు, right? Precision agriculture, if you see, land should be leveled. When we are doing this precision agriculture, land should be leveled. So seeds ni munde grow chesesi munde install chesi oka procedure untadi. So it is not cost effective. Idu okate gurtu pettukondi. Ivanni chances unnai, but those are not kotta technology kabatti eppudaina sare cost unde chance because R&D stage lo undi kabatti, right? So then what is the answer then? 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 3 4 and all of the above. 1 1 2 3. Fine, I'll wrap it in 5 minutes. Political turmoil proves investors right to the Korea discount. So it is regarding the South Korea discount. You already know something, right? Some political turmoil is going in the South Korea. Because of that head of that state, he has announced this martial law. But again, the National Assembly withdrawn that. So you know, right, what is martial law? Ruled by the military, right? Temporary, ruled by the military, not for the appointed government, all those things. Law and order, police control and the military చేతికి వెళ్ళిపోయేది అనమాట. Law and order is a state subject. If you know, in the India also, law and order is whose subject? State subject. But ikkada important, this is important. Korea discount. So ilantivi economy IR concepts antaru. Economy IR. So these are most famous things. So and again I want to show you something over here. Can you please read it out? Is it visible? There are a few reasons for Korea Perpetual discount. What does it mean? What is a perpetual bond then?
last time we have discussed about the debentures. Now we need to discuss about what? Perpetual bond, right? So integrating these things will take time, right? Korea discount ante em ledhu. For example, I will tell you in very brief. So there isn't some political issue going on there, right? It means that when anyone want to invest in that country, will they fear or not? Because there may be an instability in the government, right? They need money, right? Ultimately state needs some money in the form of investments. So what they are doing is they are issuing the bonds with some discount to attract investors. That is called what? Korea discount. Got it? This is the base concept behind this Korea discount because of their political instability. Now coming to this, Korea discount refers to the phenomenon where South Korean stocks are valued lower than those of the similar companies in other markets. Reflects the risk premium that international investor requires investing in the South Korea. It means you understand, right? What does it mean? Next, very important. See, the direct I have copied and pasted. Copied and pasted from the Bear Act. Meeku em ardhamayinదో cheppandi chalu ante. Because when we go into a service, you need to read the Bear Acts and Bear provisions చదవాలి. Bear provisions లో మీరు document submissions చేయాలి. At least what you have understand from this, could you please tell me out? That's it. Article 34 of our Indian Constitution regarding the martial law. చదవండి. Anything? But ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ ఇలానే చేసింది. డైరెక్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసింది ఇది. బట్ మనం చదవాలి కదా మరి. That is the reason why we are lagging. Why if you see the North Indian people, వాళ్ళు ఎందుకు మంచి మార్క్స్ స్కోర్ రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇంగ్రైన్ చేస్తారు చిన్నప్పటి నుంచే. మనకి ఏంటంటే స్పూన్ ఫీడింగ్. బట్ దట్ టు వీ డోంట్ హ్యావ్ దాట్ మచ్ అవేర్నెస్ టువర్డ్స్ ద ఇంగ్లీష్ అండ్ దేర్ కీవర్డ్స్. బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్. అట్లీస్ట్ ట్రై చేద్దాం. నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద ఫోర్ గోయింగ్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్. అంటే దీనికి సంబంధించి విచ్ పార్ట్? ఏ పార్ట్ ఇది? ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఆర్టికల్ 34 కమ్స్ అండర్ వాట్? ఫండమెంటల్ రైట్స్. పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 పార్ట్ 3? పార్ట్ 3. సో పార్ట్ 3కి సంబంధించింది. నెక్స్ట్, పార్లమెంట్ మే బై లా. పార్లమెంట్ హూ? పార్లమెంట్ మే బై లా. ఇండెమ్నిఫై అంటే కాంపెన్సేట్. Indemnify అంటే ఏంటి? కాంపెన్సేట్. ఎనీ పర్సన్ ఇన్ ద సర్వీస్, ఎనీ పర్సన్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆర్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ యాక్ట్ done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force, or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered, or act done under the martial law in such area. So దీని ఓవరాల్ అర్థం ఏంటి అంటే, when any person has done something like who has an authority, for example take governor or something, head of a state, he has some authority, right? So if he has done some any acts అంటే ఆ టైంలో అతను ఏమన్నా చేసి ఉంటే తర్వాత మార్షల్ ఎండ్ అయిపోయిద్దా? ఎండ్ అయిపోయాక మళ్ళీ గవర్నమెంట్ అదే ఫామ్ అవుతుందా? సో ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే, మార్షల్ లా జరిగిన టైంలో ఎవరైతే ఎలాంటి యాక్ట్స్ చేసినా సరే, అంటే అగ్రెసివ్గా చేసినా నాన్ అగ్రెసివ్గా చేసినా సరే, బట్ మార్షల్ లా ఉన్నప్పుడు చేశారు, ఆ చేసిన యాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కరెక్టే. అంటే వీఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ దేర్ రైట్స్ బికాస్ అక్కడ అవసరం కాబట్టి వాళ్ళు చేశారు. సో అందుకే పార్లమెంట్ లా ద్వారా వాటిని న్యూట్రలైజ్ ఆర్ కాంపెన్సేట్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? అర్థం కాలేదా? ఏం లేదు. ఇఫ్ సమ్ పర్సన్ హెడ్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్ హ్యావ్ డన్ సమ్ యాక్ట్స్, అంటే ఏదైనా ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ చేశాడు అక్కడ ఆ టైంలో, అవి డెరోగేటరీగా ఉండొచ్చు, మంచిగా ఉండొచ్చు, చెడగా ఉండొచ్చు. ఆ మార్షల్ లా అంతా అయిపోయాక మళ్ళీ అతని మీద కేసు ఫైల్ చేయాలి, కేసు మనం ఏమైనా చేయాలి, వీడు అలా చేశాడు ఆ టైంలో అని చెప్పడానికి మనం ఏదైనా వాడిని స్యూ చేయటం కానీ ఏదైనా లా ప్రకారం చేస్తున్నప్పుడు పార్లమెంట్ అనేది ఏం చేయొచ్చు అంటే, అతను చేసిన యాక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అన్నింటినీ కాంపెన్సేట్ అంటే తీసేయచ్చు, అంటే న్యూట్రలైజ్ చేయొచ్చు అనమాట.
This is the overall theme behind this article 34, right? Very, very, very important article, most unfamous article, but is important article. So it is regarding what? Acts done under during the time of martial law, right? Got it? Do I need to repeat it again? See, అందుకే వాడు ఏమనంటే పార్లమెంట్ మే బై లా, పార్లమెంట్ లా చేస్తే ఆ చేసిన దానిలో కన్సిడరేషన్ తీసుకొనే చేస్తుంది. అంటే పార్లమెంట్ తెలియదు మనకి, వీ డోంట్ నో వెదర్ దట్ పార్లమెంట్ ఈస్ బయాస్డ్ ఆర్ నాన్ బయాస్డ్, బట్ ఇవన్నీ ఆ టైంలో ఫ్రేమ్ అయింది. బట్ టిల్ నౌ దెర్ ఇస్ నో మార్షల్ లా వాజ్ అప్లైడ్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇట్ వాస్ ఫ్రేమ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ 1950s, right? Now the game has changed. Judicial review came into the, when something happens, judicial review may come. ఇంకో సుప్రీం కోర్ట్ కేసు వేస్తారు, దానికి దీనిలో మళ్ళీ అమెండ్మెంట్ జరగచ్చు. బట్ టిల్ నౌ ఇట్ ఈస్ అండ్ సంథింగ్ అ డార్మెంట్ ఆర్టికల్. డార్మెంట్ అంటే తెలుసుకా? డార్మెంట్ అంటే తెలుసుకా? ఇన్యాక్టివ్ ఆర్టికల్. ప్రస్తుతానికి దీనిలో ఇప్పటిదాకా మనం ఉపయోగించలేదు. అండ్ అనదర్ ఆర్టికల్ ఇస్ ఆర్టికల్ 360. యు నో ఇట్, రైట్? ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ. Fine. Coming to here, this is very, very, very important. Nothing much here. ఇది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి. The bond never matures. For example, in a normal bond, bond is what? Debt instrument. జనరల్గా బాండ్లో ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇంత పర్సంటేజ్ ఉంటుంది, ఇంత టైం ఉంటుంది, ఇంత మెచ్యూరిటీ. అంటే బాండ్ కెన్ బి 10 years. 10 yearsలో నీకు ఇంత డబ్బులు వస్తాయి, ఇంక్లూడింగ్ ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. బట్ ఇన్ దిస్ పర్పెచువల్ బాండ్ దెర్ ఈస్ నో మెచ్యూరిటీ. ఇన్ ఇయర్స్ కానీ ఏమి ఉండదు. దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 రూపీస్, 5% ఇంట్రెస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్. అంటే దాని అంతా వాట్ ఈస్ ద 10% ఆఫ్ 1000? 100. What is the 5% then? 50 rupees. So every year how much you will get? 50 rupees. ఎంతకాలం? It doesn't మెచ్యూరిటీ అవ్వనంత కాలం వస్తానే ఉంటాయి అనమాట. బట్ ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ ప్రిన్సిపల్ నీకు వస్తుందని కాదు. ఎండ్లో నీకు ప్రిన్సిపల్, నీకు పని ఏంటి? 1000 రూపాయలు ఇచ్చావు, ప్రతి నెల నీకు 5% వస్తుంటుంది అంతే. దీని పని ఏంటి? అంతే. పర్పెచువల్ బాండ్. కానీ నార్మల్ది ఏంటి? నార్మల్ బాండ్ ఏంటి? ఒక మెచ్యూరిటీ ఉంటే దానిలో ప్రాఫిట్ ఉండొచ్చు, లాస్ ఉండొచ్చు, ప్రిన్సిపల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉండొచ్చు అనమాట. రైట్? అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పనా? దిస్ ఇస్ అ పర్పెచ్ నెవర్ మెచ్యూర్స్, బట్ దే కెన్ బి విత్డ్రాన్ బై ద ఇష్యూవర్. ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఇష్యూయింగ్ ఎ బాండ్, ఐ కెన్ విత్డ్రా ఇట్, రైట్? నా లిమిట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఆ పాయింట్ అయిపోయాక నేను విత్డ్రా చేయొచ్చు. అదొక్కటే దీనిలో ఉన్న నెగిటివ్ థింగ్. So there is an in the financial terms there are two options. One is called, one is put option. Call option, put option. తెలుసా ఇది? బుల్ బేర్ కాదు. Call option, put option. Call means sell, put means buy. Call అంటే ఏంటి? Sell. Very important terms. Call is what? Selling something. Put means buying some things. ఓకేనా? ఇదంతా మార్కెట్ టర్మ్స్ అనమాట. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కామన్ టర్మ్ ఇది. Call is what? Sell. By put. So see here, interest payments continue indefinitely as the principal amount is never repaid. Very important point. No maturity date. The issuer does not have the obligation to repay the principal. Issuer's perspective nunchi, investor's perspective nunchi important. From the point of issuer, it is advantageous because they raise capital without the burden of repaying the principals, mostly by the గవర్నమెంట్స్. నెక్స్ట్ ఇష్యూవర్ ఏంటి? ఇన్వెస్టర్ ఏంటి? స్టడీ ఇన్కమ్ వస్తూ ఉంటుంది, నీకు కంటిన్యూస్గా వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది ఎవరికి అంటే, మీరు మనీ లాండరింగ్ చేశారనుకో, మీ దగ్గర కొన్ని కోట్లు డబ్బులు వస్తాయి కదా, దాన్ని ఏం చేస్తారు మీరు? బ్లాక్ని వైట్గా మార్చాలి కదా, అప్పుడు ఇలాంటివి కొనుక్కుంటారు మీరు. డన్? థ్యాంక్ యూ. ఫైన్. నేను చెప్పాను చేయొద్దు. ఫైన్. సో దే హ్యావ్ వాట్? Callable feature. What is call then? Selling. So allowing the issuer to redeem the bond at certain intervals. అంటే తీసేయచ్చు దీన్ని ఒక పాయింట్ వచ్చాక. సో బట్ నెవర్ మెచ్యూర్స్ అనేది అప్ టు ఏ సమ్ లిమిట్. బట్ అది కంటిన్యూస్గా 10 years 12 years కూడా కంటిన్యూ అవ్వచ్చు, అంటిల్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎవరి చేతిలో ఉందంతా?
ఇష్యూవర్ చేతిలో ఉంది, నాట్ అబౌట్ ద ఇన్వెస్టర్ హ్యాండ్. రైట్? అర్థమైందా? ఫైన్. అండర్ ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్, సో ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. విత్ ద రిఫరెన్స్ టు ద మార్షల్ లా, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. దిస్ ద ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్. Under the Indian Constitution, the Parliament can indemnify any person for the acts done under the martial law for the restoring order. Is it correct? Parliament can indemnify. Can, may is a similar thing, right? Should is something, must is something. Should, must are mandatory in nature. Can and shall and next may or what? What? It means what? Possibility cases, right? Can indemnify, right? Martial law in India is in India allows the military to take complete control over the judiciary functions. Is it right? Which functions? Administrative functions, right? Which functions? So second one is what? Right or wrong? First one, according to the Indian Constitution, Article 34 defines martial law. So what is the answer then? Only? So my answer is only one. Martial law is not defined in Constitution. It is mentioned in Constitution. The word game is 100% important. It is not defined, but it is mentioned. Right? These are the gameplays. Done by whom? Fine. So next one, which of the following statements is correct? The last. Both perpetual bonds and debentures have a fixed maturity. Is it right? ఒకే ఒక్కదానికి ఫిక్స్డ్ మెచ్యూరిటీ ఏంటది? ఫిక్స్డ్ మెచ్యూరిటీ అన్ని బాండ్స్కి ఉంటాయి, బట్ నెవర్ మెచ్యూర్స్ ఏంటి? పర్పెచువల్ బాండ్. డేట్ ఆఫ్టర్ విచ్, సో ఆన్సర్ ఈస్ వాట్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? పర్పెచువల్ బాండ్స్ ఆఫర్ కంటిన్యూస్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్. ఇస్ ఇట్ రైట్? కంటిన్యూస్గా వస్తాయి కదా. Indefinitely without the obligation of the issuer to repay the principal. Issuers of the debentures are obligated to repay the principals on the maturity date, unlike issuers of the perpetual bonds. Right? Right or wrong? The answer is what? Next, fourth point is that perpetual bonds may have a callable feature allowing the issuer to redeem the bond before a set date. They can be called or not, perpetual. They can be called, right? So this is also right. So what is the answer then? So option ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? బోత్ పర్పెచువల్ బాండ్స్ అండ్ డెబెంచర్స్ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ మెచ్యూరిటీ డేట్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇది రాంగ్. పర్పెచువల్ బాండ్స్ ఆఫర్ కంటిన్యూస్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ ఇండెఫినెట్లీ వితౌట్ ద ఆబ్లిగేషన్ ఫర్ ద ఇష్యూవర్ టు రీపే ద ప్రిన్సిపల్. ఇజ్ ఇట్ రైట్? సెకండ్ ఆప్షన్ ఒకటి చెప్పండి. అర్థమైంది? అర్థం కాలేదా? అర్థం కాలేదు. ఫస్ట్ నుంచి చెప్తాను. 2 minutes ఓపిక పట్టండి, అయిపోయింది. బోత్ పర్పెచువల్ బాండ్స్ అండ్ డిబెంచర్స్ హ్యావ్ ఏ ఫిక్స్డ్ మెచ్యూరిటీ డేట్. ఫిక్స్డ్ మెచ్యూరిటీ ఉండేది మిగిలిన బాండ్స్ అన్నిటికీ, పర్పెచువల్ బాండ్స్కి ఫిక్స్డ్ మెచ్యూరిటీ అనేది ఉండదు. నెవర్ మెచ్యూర్స్. పర్పెచువల్ బాండ్స్ ఆర్ వాట్? నెవర్ మెచ్యూర్స్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్. పర్పెచువల్ బాండ్స్ ఆఫర్స్ కంటిన్యూస్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ ఇండెఫినెట్లీ వితౌట్ ద ఆబ్లిగేషన్ ఫర్ ద ఇష్యూవర్ టు రీపే ద ప్రిన్సిపల్. ప్రిన్సిపల్ రీపే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరైతే ఇష్యూ చేస్తున్నాడో. అవి కంటిన్యూస్గా ఉంటానే ఉంటాయి పర్పెచువల్కి. సో second one is right. Issuers of the debentures are obligated to repay the principal on the maturity date, unlike the issuers of the perpetual bonds. So debenture చేసేవాళ్ళు 100% ఇవ్వాల్సిందే, ఎందుకంటే ఇవి డెబెంచర్, ఇవి పర్పెచువల్ బాండ్స్ లాగా కాదు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఇది కూడా రైటే. 2, 3 కూడా రైటే. ఫోర్త్ వన్ చూడండి. పర్పెచువల్ బాండ్స్ మే హ్యావ్ ఏ కాలబుల్ ఫీచర్ allowing the issuer to redeem the bonds before a set date. So this is also answer. So answer ఏంటి? 2, 3, 4. జస్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ఇంకేం లేదు. సో నాయిస్ పొల్యూషన్ అయిపోయిందా? ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయారా? అయిపోయిందా? సరే ఫైన్, చెప్పండి, పర్లేదు, తర్వాత చెప్పు, నెక్స్ట్ వీక్ చెప్పుకుందాం. వెరీ ఈజీ, వెరీ ఈజీ ఇది, అందుకే లాస్ట్లో పెట్టాను. ఇక్కడ ఏం లేదు, లిమిట్స్ గుర్తుపెట్టుకొని చాలా, అంతే. యూ టు రిమెంబర్ లిమిట్స్ ఫర్ వాట్? నాయిస్ పొల్యూషన్.
కామ్గా ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ 0 డెసిబల్స్. వెన్ యూ విస్పర్ అంటే తెలుసా, గుసగుసలు ఆడారు అనుకోండి, హౌ మచ్ డెసిబల్స్? 30 డెసిబల్స్. కామ్గా ఉంటే ఇయర్కి హౌ మెనీ డెసిబల్స్? 0. వెన్ వి విస్పర్ అంటే ఏంటి? వెన్ యూ హ్యావ్ డన్ దట్ 30 డెసిబల్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో WHO ఒక లిమిట్ ఇచ్చింది, ఇండియాలో CPCB ఒక లిమిట్ ఇచ్చింది, రైట్? సో క్వశ్చన్ని బట్టి చూసుకోండి, జస్ట్ లిమిట్స్ చూడండి. ఇండియాలో అయితే డే లిమిట్ ఒకటి ఇచ్చింది, నైట్ లిమిట్ ఒకటి ఇచ్చింది, జస్ట్ చూడండి ఇది. సో రెగ్యులేషన్స్ ఒక్కొక్కటి చేస్తుంది. లాస్ట్ది ఇంపార్టెంట్. నాయిస్ ఎమినేటింగ్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీస్ రెగ్యులేటెడ్ బై ద SPCB అండ్ CPCB ఫర్ స్టేట్స్ అండర్ విచ్ యాక్ట్? ఇదొక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఎయిర్ని పొల్యూట్ చేస్తుంది కదా, ఎయిర్ పొల్యూషన్ కెన్ బి త్రూ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ పొల్యూటెంట్స్, కానీ నాయిస్ కూడా ఎయిర్ పొల్యూషనే కదా. నాయిస్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? ఎయిర్లో ట్రాన్స్ఫర్. సో ఎయిర్ పొల్యూషనే కదా. నాయిస్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? ఇప్పుడు నా నుంచి నీకు ఎలా వస్తుంది అది? త్రూ ఎయిరా లేకపోతే వాటర్లో ఉన్నాం మనం ఏమన్నా? ఫైన్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఇదొక్కటే గుర్తు, ఎయిర్ యాక్ట్. నెక్స్ట్ ఇదొక్కటి గుర్తు, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ మార్కెట్ అంతా ట్రెండ్ యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్. తెలుసా మీకు ఇది? ANC ఇయర్ ఫోన్స్, ANC హెడ్సెట్, నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఇయర్ ఫోన్స్ పక్కన వాయిస్ని కట్ చేస్తుంది. డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్, సూపర్ పొజిషన్ అనమాట. ఈ రెండు జస్ట్ దీనిలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన 2 ప్రిన్సిపల్స్ గుర్తుపెట్టుకొని చాలా, అంతే, ఇంకెక్కువ కూడా అవసరం లేదు. దేర్ ఆర్ 2 ప్రిన్సిపల్స్. యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ అంటే మీరు వెన్ యూ ఆర్ పుట్టింగ్ సమ్ ఇయర్ ఫోన్స్, బయట సౌండ్స్ని ఆపుతుంది. అంటే కామ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో మీకు వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే మీరు అదే వరల్డ్లో ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూమ్లో ఉన్నప్పుడు బయట నాయిసెస్ కూడా కట్ చేయటమే యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్. అది ఎలా జరుగుతుంది అంటే, జనరలీ లాస్ట్ వీక్స్ మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ చదువుకున్నామా? ఏవైనా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ద్వారా వెళ్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ ఆర్ ద వేవ్స్, రైట్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వేవ్ లెంగ్త్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాంప్లిట్యూడ్. దీన్ని ఏమంటారు? ఇది వేవ్ లెంగ్త్. నెక్స్ట్ దీన్ని ఏమంటారు? ఈ పార్ట్ అంతా ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇక్కడ యాడ్ అయిన ఐటమ్ ఏంటంటే యాంప్లిట్యూడ్. ఒక క్రెస్ట్కి ట్రఫ్కి మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్ని బట్టి యాంప్లిట్యూడ్ డిటర్మైన్ అయి ఉంటుంది. సో సౌండ్ వేవ్స్ అన్నీ ఈ మూడిటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఇది మెయిన్ పాయింట్. సో ఇక్కడ టూ థింగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వేవ్స్ అండ్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. ఏం లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ రిపుల్స్ తెలుసా మీకు? వేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటు నుంచి కొన్ని వస్తున్నాయి, ఇటు నుంచి కొన్ని వస్తున్నాయి. ఈ రెండు కలిసినప్పుడు కొన్నిసార్లు పెద్దగా అవ్వచ్చు. అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవ్వచ్చు, పెద్ద వేవ్ లాగా ఇలా అవ్వచ్చు కదా. 2 వేవ్స్ ఇలా వచ్చినప్పుడు 2 పెద్దగా అవ్వచ్చు, ఆర్ న్యూట్రలైజ్ అయిపోయి నార్మల్ అయిపోవచ్చా? 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా. వెన్ 2 వేవ్స్ మెట్ ఇట్ కెన్ బికమ్ ఏ పెద్దగా అవ్వచ్చు, అంటే పెద్ద డిస్ట్రక్షన్ జరగచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ దే కెన్ ఫ్లాటన్. సో ANC అప్లైస్ దిస్ సెకండ్ ప్యాటర్న్. అంటే బయట నుంచి వచ్చే వేవ్స్ని లోపల ఇంకో వేవ్స్ జనరేట్ చేస్తాయి అనమాట. ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుంది, సెన్సర్, దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేసి ఆపేస్తాయి. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వేవ్స్. సెకండ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేదు, ఇదేంటిది? వేవ్. సేమ్ ఇలాంటి వేవే లోపల నుంచి జనరేట్ చేస్తుంది, సేమ్ వేవ్. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇలా అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇదంతా కలిపి న్యూట్రల్ అయిపోయింది అనమాట. సో అప్పుడు బయట వచ్చే సౌండ్స్ అన్నిటిని ఆపేస్తుంది. 2 ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అండ్ సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్స్. సో ఇది ఒక PYQ, ఇది ఒకటి చూసేసి ఎండ్ చేసేద్దాం. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్కి రండి. ఇన్ హౌ మెనీ ఆఫ్ ద అబోవ్ యాక్షన్స్ ఈజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద యాక్సిలరోమీటర్? అసలు తెలుసా మీకు యాక్సిలరోమీటర్ అంటే? అన్నిట్లో వాడతారు, బట్ యాక్సిలరోమీటర్ అసలు అంటే ఇది SNT బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇది. సో జస్ట్ సీ ద ఆప్షన్స్. డిటెక్షన్ ఆఫ్ కార్ క్రాష్ కొలిషన్ విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్స్టాంటినియస్లీ.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ బ్యాగ్ మన ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తున్నాం అనేది ఒక సెన్సర్ ద్వారా తెలుస్తుందా, ఆ సెన్సరే యాక్సిలరోమీటర్, రైట్. సో ఎస్ఎన్టీ అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటారు, ఇలాంటివి ప్రతి ఇయర్ వస్తుంది. సో యాక్సిలరోమీటర్ తెలిసినా తెలియకపోయినా సరే వీ కెన్ ఈజీలీ పుట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ హియర్. డిటెక్షన్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ ఫ్రీ ఫాల్ ఆఫ్ ద ల్యాప్టాప్ టువర్డ్స్ ద గ్రౌండ్ విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఇమీడియట్ టర్నింగ్ ఆఫ్ ద హార్డ్ డ్రైవ్. దీనిలో కూడా యాక్సిలరోమీటరే ఉంటుంది, ఓకేనా. అంటే ఒకటి మూమెంట్ ఆలోచించండి, ఇక్కడ పడిపోతుందా, ఇప్పుడు ఇది ఒక స్పీడ్లో పడుతుందా, ల్యాప్టాప్ కింద వేసినప్పుడు ఆ స్పీడ్లో పడుతుంది అంటే అక్కడ యాక్టివేట్ అయిపోయి ఉంటుంది, అది డిటెక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ ఫోన్ ఇటు నుంచి ఇటు తిప్పుతామా, ల్యాండ్స్కేప్లో పోర్ట్రేట్ మోడ్లో స్క్రీన్ తిరుగుతుంది అట్లాగా, ఆటో రొటేషన్, అది ఎలా జరుగుతుందంటే యూజ్ ఆఫ్ యాక్సిలరోమీటర్ ఉంటుంది అనమాట దాని లోపల, ఓకేనా. సో ఇవన్నీ కామన్ థింగ్సే కదా మనం చూసేవి, రెగ్యులర్ థింగ్స్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవుతున్నాయి. సో ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్, all three. So last one, in which of the following ANC ante enti active noise cancellation can be applied? First one, headphones and earphones. Yes. Automotive vehicles can be applied, right? Military aircraft. Home appliances. Home appliances, it's a broad term, right? Broad term, home appliances. Speaker home appliance kada. ఎందుకు చేయలేవా, ఇప్పుడు నువ్వు ఇయర్ ఫోన్స్లో చేసినప్పుడు స్పీకర్లో చేయలేవా, క్యాన్ బీ. అసలు అంత ఆలోచించొద్దు, అంత థాట్ రాకూడదు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో, అన్ని అవసరం. ఇట్స్ బ్రాడ్ టర్మ్, బ్రాడ్ 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 బ్రాడ్. ఎస్ఎన్టీ షుడ్ థింక్ ఇన్ ఎ బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్. హోమ్ అప్లయన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాషింగ్ మిషన్ ఉంది, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, వాషింగ్ మిషన్ బాగా సౌండ్ చేస్తుంది, ఏదైనా దానిలో కాంపోనెంట్ యాడ్ చేస్తే సౌండ్ తగ్గించచ్చా నీకు వినపడకుండా, మరి చేయించా హోమ్ అప్లయన్స్లో, క్యాన్ బి పాసిబుల్, రైట్, యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్. సో ఇలాంటివి ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈజ్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్. ఇంకేమైనా ఉందా ఏంటి, సిరియా ఏం లేదు, మ్యాప్ చూడండి అంతే, జస్ట్ గో హోమ్ అండ్ సీ ద మ్యాప్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. పేర్లు కూడా, అలెప్పో, ఇడ్లిబ్, రక్కా, అల్ రక్కా అంటారు దీన్ని, ఉందమ్మా, హామా కూడా ఉంది, నాట్ హామాస్, హామా. సో జస్ట్ సీ ద బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ దిస్, సేమ్ గో త్రూ దిస్, సీ దిస్, రైట్. క్రిప్టోగ్రఫీ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ యూ సంథింగ్, మీకు ఇవి ఐడియా ఉందా, దాని పేరేంటి, కొన్ని స్టిక్కర్స్ ఉంటాయి, ఐడియా ఉందా, 3D స్టిక్కర్స్ లాగా ఇలా ఇలా తిరిగి కలర్స్ మారుతూ ఉంటాయి, ఐడియా ఉందా, బుక్స్ పైన, నెక్స్ట్ ఏదన్నా, అలా కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని స్టిక్కర్స్ చూసినప్పుడు మీకు కలర్స్ కలర్స్ కనిపిస్తాయి చూడు, సిల్వర్ కలర్లో ఉంటుంది, ట్యాంపర్ ప్రూఫ్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఉంటాయి చూసారా మీరు, కొన్ని స్టాంప్స్ మీద ఉంటాయి, కొన్ని వాటి మీద ఉంటాయి, ఐడియా ఉందా మీకు, అది ఉందా లేదా. సో అది కానీ అది కాదు, ఇది అది చెప్తున్నా, కానీ దానికి దీనికి సంబంధం ఏం లేదు. అలా ఏంటి అంటే ఒక 3D ఎలిమెంట్ని లోడ్ చేస్తాం అనమాట, అది 3D ఎలిమెంటే కదా, ఇటు ఇటు తిప్పినప్పుడు అది మారటం చేయడం చేస్తుంది కదా. సో క్రిప్టోగ్రఫీలో కూడా we based on the internet through the mode of digital payments. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్, మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, బ్లాక్ చైన్ తీసుకోండి. బ్లాక్ చైన్లో ఏం చేయొచ్చు అంటే అలాంటి ఒక డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట, అంటే కెన్ బి స్కాన్డ్, అర్థం కదా, సేమ్ అలాంటిది ఇమేజ్ ఏదైతే 3D ఇమేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో ఉన్న డెప్త్ని తీసుకుంటుంది అనమాట. వెన్ యూ స్కాన్ సంథింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ దిస్ ఫోన్, ఇట్ హ్యాస్ ఎ సెన్సర్ ఆఫ్ లైడార్. లైడార్ అంటే తెలుసా, రాడార్ తెలుసా, రాడార్ దేంతో వాడుతుంది, దేంతో, రాడార్ ఈజ్ యూస్డ్ బై వాట్, లైక్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఐటమ్ టు డిటెక్ట్ రేడియో వేవ్స్. రాడార్ దేంతో చేస్తారు, రేడియో వేవ్స్, లైడార్ లైట్స్. సో లైట్కి వెళ్ళే డెప్త్ అనమాట, ఒక ఇమేజ్ ఉన్నప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ అనమాట. సో దీన్ని 3D ఇమేజ్ అనుకోండి, దీనిలోనే డెప్త్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ని కోడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు అంటే ఎందుకంటే ఎక్కువ సెక్యూరిటీ కోసం, మోర్ సెక్యూర్ చేయడానికి.
ఇప్పుడు ఏంటంటే 2D ఇమేజెసే కదా అన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ యూ ఇప్పుడు స్కాన్ చేశారు, ఏంటది స్కానర్ పీడిఎఫ్ దాని అంటారు పేమెంట్ క్యూఆర్ కోడ్, బార్ కోడ్ 2Dలో ఉంటుంది కదా, అవునా కదా. బట్ ఇలానే 3D ఇమేజ్లో ఉంటుంది అనమాట. మనకు అది డైమెన్షన్ క్రియేట్ చేసేది అనమాట. మీకు దాని ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపించడానికి నా దగ్గర లేదు. దట్ ఈస్ అంటే ఆ 2D లాంటి ఇమేజే 3D డైమెన్షన్లో క్రియేట్ చేస్తారనమాట ఇంటర్నల్గా. సో దాన్ని స్కాన్ చేసి అది మోర్ సెక్యూర్ ఉంటుంది దీనికంటే, 2D కంటే 3D మోర్ సెక్యూర్ కదా. ఇంకో డెప్త్ యాడ్ అవుతుంది కదా, లేయర్ XYZ లేయరే కదా 3D అంటే. సో Z లేయర్ యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకా మోర్ డెప్త్. సో క్రిప్టోగ్రఫీ మోస్ట్లీ దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అంటే టు యాడ్ ఎన్క్రిప్షన్ టు యువర్ డివైజెస్, మోర్ సెక్యూర్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీ అంతా క్రిప్టోగ్రఫీ మీద నడుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ నో ద NFC ట్యాగ్, రైట్? NFC తెలుసా? నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషన్ వినలేదు ఎప్పుడు? ఇది SNT కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ. సో వస్తుంది NFC త్రూ ద మోడ్ ఆఫ్ బ్లూటూత్, రాడార్ త్రూ ద మోడ్ ఆఫ్ రేడియో వేవ్స్. అయిపోయిందా? చెప్పు మరి అయితే. NFC నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషన్, దానిలో బ్లూటూత్ వాడతాం మనం. సరే వాట్ ఎవర్ మేబీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఇప్పటికి అడిగా చాలాసార్లు అడిగాడు. NFC బ్లూటూత్, రాడార్ అనేది రేడియో వేవ్స్. ఎగ్జాంపుల్ అండి ఫాస్ట్ ట్యాగ్స్. ఫాస్ట్ ట్యాగ్స్ తెలుసా మీకు? ఫాస్ట్ ట్యాగ్స్ యూజ్ ద టెక్నాలజీ ఆఫ్ RFID, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్. జస్ట్ ఇదే గుర్తుపెట్టుకో, NFC బ్లూటూత్, NFC బ్లూటూత్, RFID రేడియో వేవ్స్, రైట్? అన్ని ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ మీదే నడుస్తుంది. ఓకేనా? క్లాస్ ఎండ్. సో వాట్ అల్టిమేట్లీ? హే బ్రో, బీ సిల్లీ. ఫైన్.